appelé pour montrer son excellence. Le ciel m'a donné une grande mission. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit je suis. Ce qu'il a dit j'aurai pour toute ma vie. Je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit je suis. Ce qu'il a dit j'aurai pour toute ma vie. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. We are a chosen generation, called for the show, he's the sun. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are a chosen generation, with a call for the show, he's the sun. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. When He says I am. When He says I am. I know who I am. I know who God says I am. When He says I am. When He says I am. I know who I am. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Oh, 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 oh. I know who I am. Oh, 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 oh. I know who I am. Regardez-moi, je suis une merveille de ce que tu vois. C'est pour savoir. Oh, I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what I see now. His glory. I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. Oh, His glory. I know who I am. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Ah, oh, 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 oh. I know who I am. Whoa, 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 je sais. Come, Gloria. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. I know who I am. Yeah. Oh, merci. That is the Fearless Band. They've started off the show on a very high note, and that is the way we want us to maintain where we are. Karibuni sana to Eastlands Expressions, the digital edition once again. We are so glad that you could join us. You find the time to join us today. Thank you so much. Continue subscribing to our page on YouTube, on Instagram, Facebook. You'll find us on Eastlands Expressions on Facebook. And please tell your friends, tell a friend that we are live. So today's show, we are talking about crime
and how the youth are engaging in crime during this pandemic and even before. And we have amazing guests in studio today. They have amazing stories for us, and I'm sure by the end of this show, I'm very, very certain that you are going to be left inspired. You're going to be left searching for where you can get a hold of any one of them, maybe to have a talk with the youth in your neighborhood, in your area, because of what they are doing in the community. And to start us off, we have an amazing, amazing human being here with us. Wow, his story is one of a kind. Peter OUKO is our guest today. He has an amazing story to tell us. I don't want to disclose too much. He's going to tell us much more about his life, but he runs an initiative called Crime See Poor. He'll tell us about it, but hey, brace yourselves to enjoy this show. Karibu sana Peter OUKO as he joins me on stage here. Karibu. Karibu sana. Oh, wow. Uko tu hapa. Sijui kama kamera zitatushika tu vizuri. Anyway, welcome to Island's Expression. We have read your story. I'm sure very many of us have read your story, but I'm sure the audience probably will love to know who is Peter OUKO before we get into the story. Oh, Peter OUKO, as you've been shared with, is just a Kenyan, Kenyan by birth, parent, and yeah, I run Crime See Poor. I run Crime See Poor, which is an organization focused on helping the youth get out of crime. Okay. So we not only work to get the youth out of crime, but we also work with those who've been incarcerated when they come out to resettle in society and just move on with their lives. Okay. Peter OUKO, we have seen you on TEDx, we have seen you on TED Talks, sharing your experience in life. So how do you want to tell us this story from where it began, where it all began? I mean, maybe you can share it in brief as we continue. Yeah, basically, life is a journey. So, you know, when you say this story, I don't know which particular one. Yeah. Because, I mean, I'm humbly here because I talk from my own heart, from experiences I've had. Yeah. But I also talk from experiences I've seen other people have. So normally, in many instances, you find when we talk, we want to focus on us. But me, when I talk, I want to focus on you. Okay. And that's why at Crime See Poor, our motto is it's about you. All right. So in brief is that basically I just used to stay across the street here. Okay, here, Buruburu. Meanwhile, Oh, I'm so Umo. Shout out to Umo. So basically the key thing is that Yeah. I can't talk much about some aspects of my story because they're sub judice, they're in court. But the key thing is that I was wrongly convicted. I was sentenced to prison I was in prison for 18 years. 18 years. 18 years, yeah. And that's where we started Crime See Poor actually in prison. That Crime See Poor was started on death row committee. Okay. And so we didn't want young people coming to prison. And we felt that if we talk to them, or we got people to talk to them when they're out here, then they'd know that crime does not pay. Yeah. Now, the key thing is that not everyone in committee is guilty. You know, so the other thing we try to do at Crime See Poor is to destigmatize. When we're talking about people who've made mistakes, when we're talking about broken down judicial systems, like the one that took me to prison, it's not about shouting names. It's about if something is broken, how do you fix it? So if it's a system that's broken that took people to prison, it could have taken many other people to prison. Yeah. So by just focusing on Pete, you won't solve that issue. But when you focus on that system, then you get to solve the issue. Okay. So what I keep telling young people nowadays is that we have challenges everywhere. We have troubles everywhere. I mean, I was in a physical prison for 18 years, but there are people who are in mental prisons out here. Yeah. There are people who can't put a meal on their table right now. True. There are people who don't have rent right now as I'm talking to you. There are people who are sick. True. Those are all kinds of prisons. So if we just focus on the physical and we forget about the others, then many times we don't know what even leads people to end up in the other side. Yeah. So as we talk about crime, we talk about it holistically. What options do the young people have? Right now during COVID, I'll tell you for free, we started our interventions as Crime See Poor in March. The first case was announced, I think, on 12th or 13th. Yeah. And immediately after that,
Crime Support went to the ground to intervene in the COVID situation. Okay. Now, our partner, SHOFCO, Shining Hope for Communities, which is based in Kibra, but is a big organization, we decided to start in 10 areas. Okay. SHOFCO is not strong on the youth. They're strong on the other aspects. Yeah. So we came along as partners to work with the youth. All right. The key thing I've seen, and which I'll share with you right now, is that I've seen so much energy. I've seen so much focus. I've seen so much determination and so much willingness to change this country from the youth. Yeah. Because most of these youth came out to volunteer. We started with, I think, 8. Right now, we have over 100 youth in Kibagare, in Gidogoro, in Mjuauruma, Kananbi in Dandora. We have Soweto in Kayole and Mudaiga. Yeah. Monday, we are going to Nakuru. So what exactly are you doing on the ground with the youth? So we started with our main remit is on crime prevention and crime awareness. Okay. And we know that things like sexual and gender-based violence have been high. Yes. So how do we get the youth to talk about it and also to ensure that there is no escalation of sexual and gender-based violence, for example? If the youth talk about it and their parents are doing it, then the parents will be easier to listen to their young people than even to their peers. Secondly, let's agree that committee and the other prisons is not what it used to be. I used to say that in committee you have Jambazi Sogo. Majority of people in our prisons now, not only in committee, are not there for robbery or the other offenses. Yeah. The biggest crime taking people to prison now is sexual offenses. So unless we face it and talk about it and let the young people talk about it openly, then we'll be wondering where the young people have disappeared to. Yeah. Now wako tu huko. So we start correcting it from the ground. We start talking, we talk about it. So we've been talking about COVID. We have wash stations. As at the end of June, the wash stations we had put through the help of SHOFCO and other partners had been used over 5 million times. We have 176 wash stations. We're supporting 125 toilets. We supply soap for free. Oh, okay. Yeah, we supply hand washing soap for free. And anybody watching this and their area don't have soap, just get in touch with Crime Support. We'll ensure that you have that soap. Because the key thing about COVID, we're told, is about hand wash. Yeah. Hygiene, hand wash and stuff. So these guys have been leading the campaign from the front. Yeah. Even Ongatarongai, sorry. And then number 2, distributing sanitizers. Yeah. All these we do for free. And then, of course, we have information murals around. The third thing, identifying those who are suffering, vulnerable families that don't have food and stuff. And then we either support or we get partners to support. So the Rotary Club, SHOFCO again, Sarakasi Trust, different partners have come on board. Stanbic Bank, they've come on board, and then we are working together with them to see that those who need the support get that support. Okay. The fourth aspect of it is we continue talking about crime and mentoring girls on menstrual health and hygiene and getting them sanitary packs and basically hygiene packs. And that's the other thing we tell young guys. Don't feel ashamed talking to young girls about what helps them. We've taken menstrual health to be a dirty thing for a long time. But if we stigmatize it and young boys talk about it because it's left as a ladies thing, and True. yet it cuts across. These are our sisters, these are our daughters, these are, So the young people we've taken on board have been going out to do that. Yes. So just like I told you, I've seen resilience and leadership in young people. Okay. Yep. All right. Funny enough that you've mentioned that the majority of people at committee are being taken there because of sexual offenses. That is the topic that we've been covering actually the past 1 month now. And there are so many aspects of this conversation, I think, that really, really needs to be covered on a whole other level, because people are shying away from talking about this. I don't know what kind of response you've gotten from the areas that you have been working and engaging the youth in terms of this aspect and in terms of this topic, and what kind of, I know there's so many interventions that you're doing, but what kind of responses are you getting? Is it positive? Are you seeing as though we are getting through to the youth who need to be spoken to about this issue? No, what I'm telling the youth is, at Crime Support, let me just be clear. Yeah. We don't say the time for the youth is tomorrow.
We say the time for the youth is now. Now. And so we are telling the youth to take leadership, be it on the crime issues, be it on sexual and gender-based violence, whatever it is, be it on hygiene, whatever it is, can the youth stand up and be counted? Yeah. I'm working with graduates who don't have jobs, and right now they're selling eggs. Not because they want to sell eggs, but because they don't want to mess up their lives by doing something else. True. So whatever it is that it takes, I just want to encourage the youth of this country to stand up and be counted. It's not a time for following, it's a time for leading. Yeah. And we've been so used to waiting for people to give us the cue to tell us this is the way to go. Yeah. And yet we say we know the way. You look at the technology, look at the people in this room, they're all young guys. Why can't we use the platforms we have? We have social media influence. What kind of messages are we sharing with them? Whatever space any young person is, they should use it productively for the good of country and for glory of God. Okay. Let me take you back to your experience in prison. How was life behind bars? This platform, we want to engage the youth. We are engaging the youth and giving them first-hand experience of, you guys, this is what you're going to find on this other side. So please do whatever you can to stay on this other side, not to experience. What was your experience like? You see, I'll just correct you. If you say do whatever you can, that means you can also bribe so that you don't go to prison. Oh, wow. Don't do that. That's not what we're advocating for. That's not what we're advocating for. I'm just letting youth know that you can live a straight life. But in the event, we have a program at Crime People and Access to Justice program. Yeah. Where we run a project called Sheria Mashinani. Okay. So Sheria Mashinani is about equipping every young Kenyan with legal knowledge to know how to navigate the legal scope. So that even if you go to present yourself before a policeman or before an administration person, you know how to do it. Number one. Yeah. Number two, just keep off crime. Don't say that I can do this and I'll bribe my way out. Nowadays you're finding cops who don't know what bribes are. So when they catch you, that's it. I also know that there are wrongful convictions and wrongful arrests. Those are issues we deal with directly. Other human rights organizations like Amnesty deals with it directly. Yes. And the DCI, the DCI and the ODPP, they're very supportive. If you take to them a case and tell them this is a framed up case, I'll tell you they take it up immediately. Okay. So those are public offices. The youth should not fear approaching those offices. Yeah. That's number one. Yeah. All our members, wherever they are, one of the key things they do is that they have an open communication line with the local police. They're not informers. They just know that if we have any right that has been infringed, we can go and get redress at that place. Okay. So when we live like we fear the police, and yet they're part and parcel of our lives, then we miss it. Number two, do you know whether you're doing wrong or not? Sometimes we just do it ilu manga, we say to manga. And whatever happens, happens. Yeah. But you asked me a direct question. How is life behind bars? Yeah. I'll tell any youth, don't dare go to prison. Because you see, the thing is, the biggest challenge is your liberty is taken away. Yeah. Maybe you can paint them a picture. And, when you tell them, don't. By the way, you see, the thing is, yeah. I don't want to scaremonger. No, you're not scaring. I just want to tell the young people that there are consequences to any decision that someone makes. We are seeing even high-flying guys ending up behind bars right now. So it does not discriminate. But lucky are they who end up behind bars. What of the ones who are being killed at scenes of crime? True, very true. That is our biggest concern, that young people, you know that owning a gun illegally is not allowed. You know that going to terrorize people and killing people and robbing them and raping them is not allowed. Right now, by the way, many times people say it's the police who did this. They don't know that it's their neighbors, it's the people within the estate who say, Peter Metuchosha, we don't want to see this guy. So let's just live right. Let's do right. Yeah. There's nothing that young people should be scared of if they're doing right. And I'll tell them for free. If they're doing right and anyone infringes on their right, let them call Crime People. We'll talk on their behalf. Because even the community will stand up and say, these guys have not done anything wrong. But if you know that when you're unahangaisha watu mtaa, si nataka tukuongeleshe utoke katika hiyo hali. Yeah. The most we can do is talk with you and pray for you and pray with you. Okay. Do you feel as though
this kind of initiatives, if they were there back then, probably your life wouldn't have ended up going the way it did. You wouldn't have probably ended up in committee wrongfully convicted. Do you think that if these initiatives were there, they actually bring an end to, or not bring an end, or they're trying to bring an end to many wrongful convictions? No, you see, the thing is, there are different aspects to being taken to prison. Like I've told you, I went to prison in 1998. Maybe you're not even born by then, but let me just, Wow, that's a compliment. I looked at you. But the key thing here is, Yeah. that was a broken down system. And it's that system that we saw through, and we fought very hard for it to be changed in the new constitution. So right now we are like, what, is it working in the constitution or Wait not? a minute, you did that behind bars? You were pushing for constitutional change? I mean, I have to thank Justice Mutunga. He told us, you don't fight when you're in prison. Yeah. And you don't fight when you're out here. If something is broken, fix it. How are you able to fight for what you believe when you were behind bars? You know, your rights are not taken away by Yeah. virtue of the fact that you're in prison. Yeah. You have every right apart from the fact that you don't have your liberty. So many people don't know, but our prisons run an open door policy. The prisons I went into in 1998 Yeah. was changed in 2003 by President Kibaki. All right. So the doors were open. You Yeah. can go in, you can have games, you can do whatever you want, as long as it helps in the rehabilitation process of the people behind bars. Okay. One of the key things we do is we don't call people in prison like Mabusu, like people out here, like Wafungwa. Anyway. Nowadays they are called clients. You know, they are clients. Even the Askaris, you'll hear calling them clients because we are destigmatizing and helping someone appreciate that this is just a process. Someone is sick, they're admitted to hospital, Yeah. they get better, they get out and continue with their lives. And that's the process we want to have even with people who've been behind bars. Yeah. Don't forget Kenya is a Christian nation, right? True. Largely Or Christian, largely yes. we say so. Largely, yes. And we worship Christ. And Christ was on death row. Yes, he was. So we worship our prisoner. I mean, if you just take it on a big scale, Yeah. let's not take it so heavily like someone has been to prison. Let's accept these guys. I'm telling you, they're doing wonderful things. Right now I'm here, but the guys who are packing food to go serve guys out there are people we were with in prison. Yeah. They're doing great, great work. They're leading. Yeah. As we are talking to you right now, in Rongai yesterday, we had a groundbreaking ceremony. Was handed over that land, ex-inmates. We're going to put up a resource center donated by the county government of Kajiado. Amazing. Amazing. No. So we've found the community accepting. And I want to talk to my brothers in Eastlands, because I haven't done much in Eastlands, so that's my home, Yeah. that we have to take leadership. Eastlands has the biggest number of inhabitants in Nairobi. We are not just going to wait until elections, then we say we are going to vote this person to get rid of crime. True. It's us to get rid of crime. It's us to create environments where investments can come into Eastlands. Yeah. We don't have to go to Inda, to Patekazi, whereas we can do things within Buru and Eastlands and Jerry, you know, Yeah. all these big spaces. Yeah. So what I want to encourage guys, wherever they are right now, is that just focus on the positive aspects of life. If you make a mistake and you end up behind bars, it's a rehabilitative process. Don't take it as a punishment. If you're wrongfully convicted, I trust God. You'll come out. Okay. You'll come out stronger. All right. Wow. Let me play the devil's advocate over here for one moment. You've talked about rehabilitation and not taking prison as a certain way, but take it as rehabilitation. But there are some clients, who serve their term. They come out even more hardened to go back out there and commit crimes. It's like they were actually having nikawa walienda shule kuhadeniwa on how this life is handled. Ndio warudi nje to terrorize people. What can you say about that? I want to say that's cliche. It's been assumed that prison is a breeding ground for training guys to harden. I want to be given an example of one person. One person. Yule amekaa kamiti miaka 10 amekuja na ngaisha watu hapa nje. Just one. Yeah. Just tell me, Pete, huyu jamaa mlikuwa naye kamiti ama alikuwa kamiti, amerudi hapa nje na ngaisha watu. These guys, you'll find them in car washes. You'll find them doing
menial work because wanajua uchungu ya kukajela. If it's someone who's been taken to remand, then charged, released on bond, and they commit another crime, that's not someone who's been convicted. Lakini yule ashajichuna sikio, yule ashapelekwa pale ndani amejichuna sikio. Show me one who's been in committee for 10 years. Amerudi hapa nje anahangaisha watu. That's the challenge I want to give you guys. Okay. Because we need to talk to him. Yeah. We need to reach out to him. We have We now. hear stories. We might not have like specific information that Uyu ni Uyu, but we have read stories. It's they may not be as many as they are out there as we may want to, assume. But one in a particular population, it's happening. Yeah. So we can't be blind to, or we can't give a deaf ear to that kind of scenario that it's not happening. Yeah, I agree with you. And that's why I say, if one deviant behavior comes across, that's not reflective of the bigger percentage of who are coming out wanting to make a change in their lives. So we can't focus on that one person. Yeah. But the bigger percentage are the guys who are coming out and doing great things out here. Let's just be honest about it. Like, there are guys who come out, as you say, they didn't get any skills. Maybe they fall back into wrong company. But where are they? Yeah. We read about them when we were in prison. We were being told, "Huyu jamaa ametoka committee." And yet, you've been in committee for 18 years. You know everyone who's been there. Shindwa committee gani hizi? Ni kama shule mnajua na tu kila mtu. No, I mean, it's a school. It's a college. It's a college because it's a reformation center. Yeah. But the key thing is, I don't like blanket condemnations. And I don't condemn people. Yeah. The key thing is, if the reform system is not working, how can we improve it? If the prison reform system is not working, so people are coming out hardened, as you say, then what can be done to improve it? Okay. So that we ensure that that one person, we are Arabia kila mtu jina, is not there. All right. I would like to ask you how was your after leaving prison? How were you taken back by the community? Did you find people welcoming, and has that stigma of people putting away other people who have been have lived in prison for too long? You know, that stigma of hatutaki kuassociate na huyu mtu. Did you face it? And the people you've worked with, have you experienced someone who has really been so stigmatized they can't face the community? One thing I'll say about that is that I've never been stigmatized. I wasn't stigmatized, speaking for myself. Yeah. Because my friends, everyone knows me. Yeah. And they know I was wrongfully convicted. Yeah. So my life continued. I was behind bars, but my mind, my heart never slept behind bars. True. That's number one. Yeah. Stigma is real. And to that effect, at Crime Super, we've helped ex-clients form an organization that's going to cater for their welfare. Okay. So all ex-inmates, we call it Association of Returning Citizens. You know, they were in the diaspora, now they're back. They're back. They're back And from they're the back diaspora, to yes. lead, Yeah. to show guys the way forward. So that is one way we are breaking. But I'll tell you one thing. Guys are coming out of prison after 15 or 20 years with skills like crazy. True. No, they've True. learned stuff. They Yeah. can do you this room and everything else. Yeah. These guys are being employed. And we are still lobbying for them to be employed. The biggest stigma ex-inmates face is that, or returning citizens face, is that there's that certificate of good conduct. So they can't be given that certificate of good conduct. And we are still lobbying to see what can be done because these guys have paid their debt to society. True. So they shouldn't continue wearing that tag and they can't get jobs because of that certificate of good conduct. Yeah. But I'll tell you for free, there are two guys we recommended who are in prison for a long time. One is a tailor, one is a welder. But no, it's not a tailor, a mason, carpenter. Carpenter. Yeah. I wouldn't want to tell you who employed that person. But within a year, Yeah. we haven't had any complaint, and this guy even wants to take in more ex-committee. That means there's something special in the guys who've come out and they've transformed and reformed their lives. Yeah. So what I tell guys, give them a chance. Accept them. They're your kids, they're your brothers, they're your sisters. Yeah. And the ladies who've been, you know, sometimes we just talk about the men. Ladies even find it hard. You'll find that a guy goes to prison, he's there for 15 years, the wife is faithfully looking after the kids and waiting for him.
Lakini jamaa tu wife akingia Langata. The next month. I may take off. Shajipanga. Yeah. So I want to encourage you guys, this family. Yeah. And whether it's your wife who's gone in or your brother or your sister, let's visit them. Let's love them. Yeah. They're walking a journey. And they'll come out, and you need to have them out stronger and better. Mm-hmm. Yeah. All right. Well, we have, thank you guys who are back home. Thank you for your comments, your questions. There's some comments here. Peter, you're doing a good job. From SAMMY NGARE. Michael Black, great show, guys. Good conversation. There's a question here. How are the young people you deal with how are the people who you're dealing with coping up with the effects of COVID? Watu wa mtaa? Watu wa mtaa shida niko nayo ni chakula. Na vijana hawana pesa ya rent. So I'll tell you, like, kama hii kazi mtaani imekuja ikasaidia vijana wengine. Yeah. Lakini sio wote. Sio wote. In Rongai, I'll be very honest, 35 out of the 35 crime people volunteers were taken up. Mm-hmm. Like the community said, these are the guys who have to be taken up. Yeah. In Dandora, where we have, in one group, we have 16, only 3 were taken up. Mm-hmm. But just this week, because even though they were not taken up in Kazimtani, Yeah. they continued volunteering. Yeah. The DO saw what they were doing and he's come and told them he wants to take more. In Kibagare, more have been taken. Yeah. We're just telling the youth. And what I'm seeing about the youth with this COVID thing is that wanapendana. Someone has 100 bob, atashare ule mwenzake. Kabisa. They're not, they're not holding back. Yeah. They know everyone is in this crazy moment. So my experience with the youth, I'll tell you one thing. Mm-hmm. I've seen leadership in the youth. I've seen love in the youth. Mm-hmm. In fact, the group we work with, majority wanaongozwa na madem. Wow. Na maboy wako pale ndio majority, lakini wanachagua madem ndio All waongoza. power. There's nothing like, people are not looking at hii ni gender gani, sijui ni kabila gani. Because us at Crime Power, we don't take politics. Yeah. We don't entertain. In fact, politicians know that. We don't give them the mic to talk politics. Mm-hmm. If they come to Crime Power, they come to serve the community. True. Because it's about service to God and to country. And to country. Sio kujijenga jina. As it should be, yes. Yeah. And that's what we're encouraging the youth. Mm-hmm. Hiyo 500 utapewa, udanganywe uende ufanye kitu kwa jirani yako. Wacha nayo. Think about what you can do as a community, as a youth group. Yeah. That ilo utasema sasa sisi hapa kama wale vijana walikuwa Kayole wamesema tunataka hivi. Watu wa Yeah. Kibagare tunataka hivi. Yeah. Then we work towards that. Yeah. Jointly. Crime People might not have it, but a friend of Crime People or a friend of yours could have it. True. And when we bring such platforms, I'm just telling the corporates and other guys, invest in the youth and invest in them now. Tell them they might be watching. Yeah, just invest in the youth. I'm just telling them, not they might be watching. They are watching. but they're They not, are watching, yes. So just invest in the youth. Trust them. Trust their judgment, but lead them. Give them the leadership. Because in as much as they want to lead, kuna pali wako na gaps kidogo. Wajua mayouth wanakuanga teke. Kabisa. Lakini inafaa speed governor kiasi saa zingine. Niambie hapa ndio ni sawa lakini tutaenda hivi. Yeah. We'll take this direction lakini bado itafika. Then the other thing I've heard is issues of conflict resolution and management. True. Because sometimes youth mmoja akiinuka sana mwingine haelewi kwa nini ameinuka hivyo. Na sisi tunaelewa ni nature ya mtu. So we give everyone that platform. So the youth must also engage themselves or open themselves up to conflict resolution and conflict management, principles. So that kama kuna jambo yote imetokezea, wasirushane mkono, wasivunje kikundi, waendelee wakitembea pamoja. All right. As we wind up, does Crime Support offer, you've talked about welfare to returnees from the diaspora. Do you offer safe houses for them in case they don't have anywhere else to go to after they're back? Yeah, that's what we're working on right now. Yeah. It's already in the pipeline. And God willing, it's just that we haven't had enough funding for it, but someone already offered us a big piece of land to put up a safe house. The key thing with many returning citizens is this: wame-miss home. Sana. Sete wana home. Yeah. So wakikuja kitu wanataka, how is he going to be assisted to settle back home? Don't forget, maybe the new vijana wa siku hizi sijui, the old guards that we were with in prison, hakuna mtu angeharibu mtaa yao. Walikuwa wanatoka kwao. Ungesikia ati mtu ati akianga sijui ameiba sijui amefanya nini, not in their mtaa. So then they go back home because mtaa hakuharibu mtaa. They used to go places, but wajua siku hizi mambo iliharibika kidogo, napata vijana wadogo, jirani wako unamjua, yeye ndiye amekunyonga jioni, yeye ndiye amekunyonga pasi.
But right Sadly. now we are telling the youth. I mean, we've seen low crime figures in the areas you're working. Yeah. What you're telling young guys, ukiona dem ako peke yake jioni, mzindikisha afike kwao. That's the first thought, that let me assure that my sister has reached home safely. Yeah. Because kesho ni dada yako atakuwa njiani. True. Na uta expect mtu pia brother yako ama beshte wako amfikishe home. So when we talk about this and young guys take it positively, Yeah. and we don't condemn them, they're the leaders we are seeing now. I've seen leadership emerge from the youth during COVID. That's my take. Awesome. So anyone who is watching this, where can they find Crime Sipoa? Where can they interact with you? Social media or phone call? Okay. Physical location. Okay. Physical location, though our offices are closed now. Yeah. But if you go to our website, crimesipoa.org, you'll find our telephone number there. You can call. The phones are all open 24/7, 12 hours a day. 12 hours a day, yeah. So all the lines, you can reach one of our staffers on the numbers that are on our website. Yeah. And also on Facebook. We're on Facebook as Crime Sipoa. We're on Facebook as Crime Watch Kenya. Crime Watch Kenya. Yeah. Okay. So Crime Watch Kenya is just about updating guys on the crime trends and how people can, change their lives. Then the Crime Sipoa page is more on human interest stories. Okay. You want to share your story, you want to do something about what the young guys are doing. It's about highlighting and escalating the page. I mean, what the young people are doing in this country. Yeah. Because Crime Sipoa is about the young people. True. Yeah. Yeah. I'm the only Zinjandro pastor. So, Yeah. having said that, Yeah. we're also on Twitter at Crime Sipoa Kenya. Yeah. I know there's an Instagram account, though it hasn't been active. Yeah. Yeah, but basically we're on all social media handles. Okay. Yeah, but the key thing is our phone numbers are there. Reach us. Inbox us, we'll reply immediately. All right. Sarakasidom, second floor. We are not open now, but you can reach us anytime. Okay. I mean, we are working, but we are not taking in guests because of the COVID issues. All right. Parting shot, facing the camera, maybe to the youth who are watching us today. No, my parting shot is that Corona is here with us. We have to fight Corona. It's the new battlefront, and it's a war. So we have to arm ourselves. We have to have masks. We have to have the sanitizers. We have to wash our hands. We have to do every protocol that we are being told. But above all, let's keep out of crime. Wachana na uhalifu kwa njia yote. Tusisingiziwe, tukae maisha poa. Because crime does not pay. Secondly, I just love you guys, and I have seen leadership in you young people. Old people support the young people. Musione wivu. Vijana wako sawa. So let's support them. Let's give them that space. Yeah. In fact, when we support them, wakishatengeza kakitu in an honest way, watatujenga. So it's a win-win situation for us. So wazee kama sisi, tuwaindwe ama youth. Thank you. God bless. Yeah, and when we support them, we also enjoy. Maneno kanatoka. Yeah, we also enjoy a safe environment. Thank you. Thank you so much for coming to the show. Thank you for the initiative that you're carrying out there and impacting the society in the way that you are. Keep doing what you're doing. Thanks for having me. Karibu Thank sana. you so much. All right. Land's expressions. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. Yeah, you can. Right. Hey, that is a heavy conversation. As we take it down, everything that we have heard, let me invite our main act for today, SAMMY NGARE. He has some amazing music to share with us today as we enjoy the show. Thank you, everyone who I am seeing joining us on our live chat. Keep them coming, keep the comments coming, keep the questions coming if you have any. We're having amazing guests today, and you have seen the kind of discussions and the kind of conversations that we are driving towards today. Let's end crime and be your brother's keeper. Anyway, SAMMY NGARE, karibu sana, karibu sana. Fearless Band, tuko tayari. Welcome SAMMY NGARE. Remember to follow us on Instagram, on Twitter, on Facebook, on YouTube. Subscribe. We are Eastlands Expressions on Facebook. We are E_squared on Instagram and Twitter. Please keep your comments coming. Subscribe. Share with your friends. Tell a friend to tell a friend that we are live as we wait for SAMMY NGARE. Karibu sana.
askari binadamu. Yo, tawapa askari ni binadamu. Askari ni ndugu tena binadamu. Askari ni ndugu tena binadamu. Askari ni ndugu tena binadamu. Oh, askari ni ndugu tena binadamu. Oh, askari wa nchi yangu, nakubaliwa rafiki yangu. Askari wa nchi yangu, nakubaliwa ni rafiki yangu. Inabidi kwa kazi yangu, unifanya hata usiku silali, kwani hata mchana usiku niko vitani, kupambana kuleta amani. Ila kuna wale wachache wenye ulafi wa fisi, wanatufanya na sisi tunaitwa mafisi. Kuna wale wachache wenye ulafi wa fisi, wanatufanya na sisi tunaitwa mafisi. Askari ni wa nchi yangu, nakubaliwa ni rafiki yangu. Askari wa nchi yangu, nakubaliwa ni rafiki yangu. Mimi wewe, mimi wewe. Kwa kazi yangu, unifanya hata usiku silali, kwani hata mchana usiku niko vitani, kupambana kuleta amani. Ila kuna wale wachache wenye ulafi wa fisi, wanatufanya na sisi tunaitwa mafisi. Kuna wale wachache wenye ulafi wa fisi, wanatufanya na sisi tunaitwa mafisi. Askari wa nchi yangu, nakubaliwa ni rafiki yangu. Askari wa nchi yangu, nakubaliwa ni rafiki yangu. We are united, mimi na wewe beste wangu, nikupe hata story zangu, tujenge Kenya nchi yangu. We are united, mimi na wewe beste wangu, nikupe hata story zangu, tujenge Kenya nchi yangu. We are united, mimi na wewe beste wangu, nikupe hata story zangu, tujenge Kenya nchi yangu. Mimi na wewe beste wangu, nikupe hata story zangu, tujenge Kenya nchi yangu. We are united, mimi na wewe beste wangu, nikupe hata story zangu, tujenge Kenya nchi yangu.
check. Asante sana Sammy for Nashukuru. joining us. Sammy, Naam. first and foremost, askari si binadamu. Askari askari ni binadamu. Oh, pole. Askari ni binadamu. I'm a real cop, yeah. You're a real cop? Yeah, I'm in askari. Oh, amazing. Welcome to E Squared. First tell us about that song that you have just performed right now. Yeah, I did this song 2015. For a long time, askari hawajaonwa kama watu. So, for example, you go somewhere, ukionekana ni kama ni balaa. Every time you see a cop, you only think about makosa. Yeah. So people have never realized that we interact with Kenyans the way to interact with my wife and my kids at home. Yeah. So I came with this song, at least kuwabadilisha mawazo ya Kenyans. For a long time, unasikia, for example, jambo limetendeka mahali. Let's say, for example, an accident. It may happen somewhere, and then you hear people say, or reporters report that hiyo ajali imehusisha askari wawili na watu 6. So you try to imagine our askari, they human beings. Si binadamu kama Yani, wengine. kuna abiria walikuwa ndani ya hiyo gari, lakini kwa hao abiria kulikuwa na askari wawili. So hiyo ndio nataka kutoka kwa mawazo ya watu. Acha ijulikane kama kwa accident kulikuwa na watu 6. Just like that, not ni kama vile watu wanasema kulikuwa na wakorino wawili. So we're trying to change that mentality. Yeah. Okay. Oh, wow. So Samingari, what has led you to this journey of Kwanza initiative kama hii umeanza ya askari ni binadamu? Tuambie tu from where it started. Take us through that journey. Wow. I'm living my dream, first of all. Yeah. I wanted to be a police officer. All right. In class, wewe ukiulizwa unainua mkono. Yeah. Unasema I want to be a doctor. Mwingine anainua mkono I want to be a teacher. Mwingine anainua mkono anasema I want to be a pilot. Mimi ningeinua mkono nasema nataka kuwa soldier. Proud. Oh. So From ukiwa mtoto. Primary school. Oh, wow. Those are like 26 years ago, if I'm not wrong. So na nimegrow nikiachieve hiyo dream yangu. You had so I'm living my dream. You had a family member or a friend who was in the force? No. Ni ile tu kuwa na hiyo mawazo ya kutaka kuwa police officer. Yeah. And you know, once you pray to God, anakupa what you've asked. There are so many people wenye walisema wanataka kuwa pilot na sio mapilot. Kuna watu walisema mimi nataka kuwa professor. They didn't make it. Yeah. But mimi nilikuwa nataka kuwa karao. And I thank God I'm living my purpose. I'm living my dream. This is what I asked God for. Awesome. So when I came, I used to do music. Nikiwa mdogo. So when I joined the police service, naweza sema I'm the first police officer to do music, kutoa ile music in uniform, then kubadilisha hiyo mawazo ya watu. And I can say I've really achieved what I wanted. Yeah. Today, if I get out of the police service, I know I'll leave an impact behind. Nitaacha impact kubwa sana ya kusema there's something I started. Yeah. Na inaendelea. Umeacha legacy. Legacy. If you ask people about askari ni binadamu, they'll tell you who is the owner, who started it. So basically, I'm giving back to the society. I'm giving back what belongs. You know, for a long time, people have given bribes. So me, I'm giving back what belongs to Caesar. So these are your bribes, so I'm giving back in one way. In one way or another, I ran a rescue center, Rongai. It's called Max Factor Rescue Center. Yeah. This center has 28 children. Okay. I major mostly on girls. Yeah. Yeah, we deal with sexually abused girls. Yeah. These are girls wale wametokana na mambo ya relationship, mambo na conflict kwa mambo ya relationship, breakups zile. So we okota those kids, then we bring them, we mentor them. Yeah. And I'm seeing God doing wonders kwangu. Because as we're talking, I have 4 who are in university. Yeah. And they're doing well. Okay. Yeah. Okay. Much better. We can hear you now. What has driven you? What has given you the drive to begin the home that you're running so right now? And also, how did you begin? At what point did you
see the need? Yeah, after joining the police service, I joined the police service 2003. I don't know where you were. I think you were very young. Wow. Why does everyone thinks I'm this young? I'll start Yeah, bragging. 2003. I've served this country for the last 17 years. Cool. So I'm not a junior officer. I think I'm old. It's only the outlook. Niko fit kukula poa na kufanya mazoezi. Sasa tukianza kutoana teke hapa hutanishinda because lazima nikushike. So napiga tizi every time. Tutaweka hiyo to test. We'll test that. 2003 nilikuwa nimeshaanza kufanya kazi pia mimi. No. Siwezi kubali because ulikuwa mdogo. So when I joined the police service, niliona kuna reason ya give back to the society. So I've grown in a family. Affording 2 meals a day was a problem. Okay. So I know what it means mtu kulala njaa. I know what it means mtu kuabusiwa. I'm a kind of a police officer who wants to serve maskini, tajiri, mwenye ako na pesa, mwenye ana pesa. So I balance it. We started that home with a friend of mine who is in Australia. Yeah. In Netherlands, sorry. And we sing to impact society zaidi. Because ukichukua mtoto na unaona ni mtoto wako clever na unampa makao, anakula, analala, anaamka hapo, he calls you dad, then there's a blessing to me. I want to be in that field yenye kazi yetu utakuwa unaniona unasema ni kuokota tu. Mimi, I think can I say I'm beyond such, I call them evil deeds, because I don't think there's any amount of money you can bribe me na nifurahi. Not that I'm rich, but I think the little that I get, plus my initiatives, because now I run my projects na nakula kutoka kwa hizo projects. So I'm also urging other police officers out there, do something. Stop waiting for someone to give you 50 shillings, to give you 100 bob, to give you 200, to give you 1,000. Hizo ni vitu zingine zinaleta laana. I just want my daughters to grow. I'm a married man. 3 beautiful daughters. My firstborn is in Form 1. So I want them to grow wakijua kuwa polisi in a society is a big change. Sio wale police wa kitambo people knew. So hiyo kugrow kwa society that kuget chakula ni shida. That's why I came up na hii at least watoto pia wapate chakula. I get help so much from my friend who is in Netherlands. Huyo ndiye ananisupport sana. And then help kubwa sana I get from Kenyans. Kenyans are the ones like now 4 days ago, there's a story that was aired on Citizen TV. And then I took the story. This is a young boy, aged 9, who could not even walk, had a problem, alikuwa na wounds, same za makalio. So I took the project to social media. And then after that, as we are talking right now, we've raised $250,000. Oh, wow, amazing. Yeah, you can imagine 250,000. I took the boy from the village, brought the boy to Kenyatta National Hospital to MWEKE ward, anangoja surgery. So I'm waiting, niambiwe this is a bill, then I clear the bill. The rest, ile pesa itabaki, the money that will remain, tafungulia account so that we take the boy to school. Okay. So those are the kind of things that I do. Okay. I want to exchange this mic with you, but before I do that, I want to ask this question. Do you feel that you have made an impact to your fellow police officers through the life that they see you live, not taking bribes, not conforming to what Kenyans' perspective of what a Kenyan cop should look like? It's not. Thank you. It's not easy, you know. Once ukiwa kwa limelight sana, sio kila mtu atakupenda. Of course, I'm not here nipendwe. I'm here nifanye ile kazi nimeitiwa, and I'm here nifanye kazi yenye ita praise God. There are those people at least wanaangalia job, then they see there's an impact inaeka kwa society. The few now appreciate sana. There are those who see ni kama ni kierere niko nayo. There are those who see ni kama najifanya. There are those who see ni kama I'm trying to be get how do we call it? Ile kuonewa huruma tu na mwananchi. But I'm not doing this to please people, anybody. I'm doing this because I feel it's a call from God. I'm called to serve Kenyans, and I want to serve Kenyans in every angle. At least nikiserve Mkenya aridhike at the end of the day, aseme kulikuwa na askari fulani aliniserve.
every time I engage people on social media, I ask them, have you ever gone to a police station na ukasaviwa bila kuitishwa hongo? I'm telling you the experience I get, the messages that I get, terrible. It's very rare, actually. But it's I know very, very there rare. are so many, let me tell you, Yeah. there are so many cops outside there who are doing a marvelous job. Yeah. There are cops out there who are sacrificing themselves, kufanyia watu mzuri. It's only the problem in Kenya, media brings the negative part of the police. That's true. That's true. But I wish media could also bring the positive side of the police. Yeah. I'm telling you, police are doing a wonderful job in this country. Mm-hmm. And sitaki kujisifu, but wacha matendo yetu ifanye nini ionekane. The only problem is, wakati one cop anakosea, it becomes an issue in the country. Very true. It becomes the whole force. I get it hard to convince people that askari ni binadamu. Something happens, maybe askari has done. In a society, hata kwa hapa kwenu kwa studio, kuna mtu afanyangi vile mnataka. Haina tofauti na kwa police service. Kwenu mumezaliwa watoto 6. Kuna mmoja anakuanga ameenda kando. Yeah. Haina tofauti na polisi. Tumetrainiwa the same. By the way, hakunanga lesson tunafundishwa kiganjo ama embakasi ya kuchukua bribe. Kuchukua bribe na kuitisha bribe, hizo zinakuanga ni upuzi ya watu kwa miandi zao. So what happens? Nini huwa ina happen kwa sababu unapata even new recruits wa immediately wametoka kiganjo, like that is the first thing. It's like mind zao uko ndiko zimeenda, you know, like this is how I'm also getting into initiated into this world. Let me give you. Is it ukienda hali unapata when you go to Rome, do as the Romans do? I'm not doing it because I joined the police service. Yeah. Sijawahi jipata in that. It's an individual. This thing ni from kwa mtu tu mwenyewe. Yeah. In a society, let me give you a practical example. There's a time I used to stay in Umoja. I think those are like 8 years ago. Yeah. And I had friends, of course, kando. There's a time this mama came to the station na akanipata akaniambia, Sammy, my boy ni kichwa ngumu. My boy anavuta bangi. My boy amekataa kunitinda. Nikamwambia, so what do you want me to do? Nimpeleke kwa cell ama nimpeleke wapi? Akaniambia, no, sitaki ashikwe, but nataka umdiscipline. Nikamwambia, kudiscipline mtu haikuangi jukumu la polisi. But ni ya mzazi, wewe mwenyewe. Nitakuitia kijana alale hapa umtwange. So when alikuja, mama tena alifika mara nyingine akaanza kuona huruma. Later tukiwa kwa ile kudiscuss tu, mama akaniambia, Sammy, na unaweza kuwa na unajua na mtu yote, unaweza nisaidia huyu kijana yangu aingie kwa kazi ya polisi. So huyu ni mtu anavuta bangi, amekuwa mjinga pale nje. Now you are begging huyu aingie kwa job ya polisi. So the society is giving us hell. Watu wanatupa watu wabaya. Then you start blaming police wamekuwa wabaya. Yeah. We come from a society yenye haijavalue kazi ya polisi. We come from a society that inaona polisi inamuona ni kama mnyama. We come from a society wanaona polisi anafaa kuwa kama Mungu. Yaani polisi hafai kuteleza. My friend, tunakosea. Mimi nakasirika. Nikiwa kwangu nakasirika na watoto wangu, I discipline them. So we are not perfect. Na tukikosea isiwe ni we take it ni kama inakuwa agenda. Wacha tukikosea inashutumiwa, na tukifanya mzuri pia inaletwa, inaonyeshwa. Unakaa kwa kijiji unasikia kwa plot unasikia mtu anatusi mtoto wake, unakaa mjinga kama polisi. Uko na kichwa ngumu kama mapolisi. So you want this kid to grow akijua polisi ni wazuri. So sisi ndio tumecorrupt society yetu. Yeah. Ama mtoto akilia anashindwa kula, analia hapa, unamwambia kula ama nikuitie polisi. So mimi wangu asipokula nitamuitia watchman. Because that's what people forget. Because you always scare mtoto, nitakuitia polisi. What image are you putting kwa kichwa ya mtoto? You're conditioning them. Atagrow akijua polisi ni mtu mbaya. Every time atamuona polisi ataogopa because mama aliniambia ataniitia polisi. Those are the kind of minds tunataka tutoe kwa mwananchi. Exactly. Okay. Have you been getting support from the police force in the initiatives that you've been doing? Yeah, I do get help. There are so many people who have stood na mimi kwa project zangu. Those are I can't mention what. There are so many bosses who have stood with me.
When I was in Nairobi, I went to Turkana 2 years ago. I did a wonderful job there. I came back to Njoro, from Njoro, Samburu, from Samburu, and back to Bahati, Nakuru. So I get support. I get a lot of support from my colleagues. Yeah. Sio wengi, wachache. Wachache. Wengine ni ile kuwa negative tu. Chai kierere yake itampeleka, you know, even hivi. But I get support. Sana mimi waambiaga mtu support yenye unaweza nipa ni support ya maombi. Sitaki unipe pesa. Pesa pia mimi nimeajiriwa. Yeah. Siringi hizo zangu kidogo, hizo zenye wanasema ni kidogo, mimi naona zinanifaa sana because my wife anaweza tengeneshwa nywele, anaweza valia fit, watoto wangu wanaweza enda shule. Yeah. So what else do I need? Wife anaweza drive, I can drive. So yeah. Ni nini tena nahitaji in this world? Because if I acquire pesa yote ya hongo, ni acquire pesa zingine za kuiba, at the end of the day I die. I want to be buried na hizo pesa. True. Live ile life at least inaweza please mtu na uone kuwa things are changing. I want, as I've always said, I want one time when I get out of the police service, I leave an impact. Yeah. Ile watu watasema, kulikuwa na polisi hapa, by the way, huyu polisi alikuwa anafanya kitu fulani. That is what I want. Legacy. Hiya, wow. Let us get into something very, I don't know, I don't want to call it controversial, but it has been on the lips of very many Kenyans right now. Period, COVID, it has brought out a lot of issues to do with police brutality. Pale kwa mtaa, there's just been so many police excesses. What can you say about that? And maybe to address also your fellow policemen out there who are doing what they're doing. Yeah. What will you say about that? I won't talk much on police brutality. That one I leave it to my bosses. There's police spokesman who will do that. But I'll only want to advise my fellow police officers. Yeah. My advice: do something to someone. That thing that you know the other police officer akifanyia mama yako, hautakasirika. Are you getting the message? True. Nikufanyia ile kitu, if umekuja kureport kitu na nikuslap, if your mother will be slapped by another police officer and you celebrate or serve that police officer na juice na mkate, then ufanyie mtu mwingine. That is a mentality na kuanga nayo. If I want to change the society, I don't expect you to change all of you in this studio. I want to change you as an individual. Anything that sitataka my dad, my mom, my brother, my sister, my friend, afanyiwe, nisifanyie mtu. Are you getting that sense? Yeah. Because the moment utakuja kwa station ureport kesi, ni kuombe 2,000, nitakuwa nimekosea. Mama yangu pia akiibiwa, for example, mama yangu nyumbani, aenda apate maharagwe yake kwa shamba, imeibiwa na mtu. Hii maharagwe imeibiwa kwa shamba, haifiki 1,000. Maharagwe imeibiwa kwa shamba ni 200 shillings. Then aenda report, askari amuitisha 1,000. Kwa nini mama asiachane na kesi, anunue maharagwe ingine instead ya kulipa 1,000? Are you getting that sense? Yeah. So me I always tell people, chenye utafanya, for example, nikupate usiku kwa curfew, you explain to me usiku mahali unatoka. Mimi kama SAMMY niko na akili zangu, unless siko kwa akili zangu. Ukiniexplainia uniambie SAMMY nimechelewa from somewhere, ndio maana nafika. As a human being, nitakwambia kwako ni wapi tuende, nikupeleke kwako. Peleke kwake. Sio kila mtu atakwambia hivyo. True. Kuna mwingine ataona hiyo ni opportunity kwake. So najisemea mimi mwenyewe. So urging friends, tafadhali, as we serve Kenyans during this COVID pandemic. COVID imekuja imeaffect watu wengi. Sana. Right now, kila mtu ameaffectiwa. Sio mimi peke yake. Yeah. So if I want nikuulize pesa, mimi nijitajirishe, wewe nikuache ukiwa njaa, that is not a society. Unaniget? So let's serve them. Kama ni mahali mtu anahitaji usaidizi, apewa usaidizi yenye anataka. Kama ni mahali mtu amekuwa kichwa ngumu, but of course siwezi kuwa na mahuruma hivyo. Siwezi kuja kwangu na makosa alafu nikwambie Bwana asifiwe. Unajua mimi nakuanga nimeokoka. So hii makosa tunaweza iombea iishe. No. As a law enforcer, nitakushika na nitakupeleka. There are consequences. They are. There are consequences, yes. So like now I urge my fellow colleagues pale nje, let's serve Kenyans. Huu wakati ni mgumu. Kila mtu anaumia. Sio wewe peke yako unaumia. Kila mtu ameumia, including us. We also affected.
Polisi pia wanakufa na COVID. I've lost a lost friend mwenye alipata COVID. So COVID haichagui. And by the way, when I come to arrest you, uko na right pia kuniambia nivalie mask, because unless kichwa changu si mzuri, how do I arrest you without a mask and I'm not wearing a mask? So vitu zingine sio lazima tuambiwe. Vitu zingine is a matter of using our common sense. Nivalie mask yangu, nivalie mask mzuri. When I'm coming to arrest you, nikwambia I'm arresting you because of this and that. Tuandamane na wewe kitu. As I keep that distance, social distance, lazima ni keep na niwe nimevalia mask. And by then afani sanitize ndio nikushike. Is that happening? I don't know. But that is what it's supposed to be. That's what's supposed to be done. During this time, a lot is happening. And I will only urge Kenyans, tafadhali, corona is real. You know, Kenyans want to see ni nani amekufa corona. True. You know, people want to see ni nani huyo amekufa. Huyo mwenye unatuambia rafiki yako ni nani, tuchunguze ndio tuone kuwa mtu amekufa corona. Watu walikuwa na maswali juzi. You are being told, Papa, may he rest in peace. I'm telling you. And people are still questioning. No, it can't be. People are questioning. Wanataka kuona corona is real. I'm out there telling people that corona ni kitu iko real. To my colleagues, corona is real. So as we go out today, unajua sisi ndio tuko at risk kabisa in this country. Sisi unajua, of course, siwezi jua kama uko na corona, because hatuna ile kitu. Mimi I'm a human being like you. The only thing nile nimetrain 9 months. Kabisa na nikajua vile naweza kukuhandle. But nikija kukushika, sina ile kitu ya kupima kwa macho yangu nipime nione udem ana corona. So lazima nizingatie, lazima nijue vitu zingine vile natumia akili zangu. Kama nikukushika, nije nikushike na nikwambie nimekushikia na makosa fulani. Ingia kwa gari nikiwa pia mimi nimejikinga. Because for me to provide security, for me to give you security, I must be secure. True. Unaelewa? Mimi maisha yangu si kwa ubaya. And this one I don't want niwe misquoted. Mimi nasemanga wacha nikuwe alive ndio nikusaidie. Sio ati nimejitolea kuja kukushika wewe uko na corona ndio hata mimi nipate. No. Lazima niwe. By the way, at the end of the day, I'm a father, I'm a husband to someone. Na nikijeka kwa makosa ama niumie nipate corona, there are those people who will suffer. And there are people who are depending on you. Exactly. So people should understand that. Because hiyo ndio ijaingia kwa akili ya watu wengine. When I go home at the end of the day, nikifika kwangu, when I see my daughter running towards me akinishika, baba, that's my happiness. I don't care what you say outside there. I don't care ile majina unaniita fisi, sijui ni nini. I don't care. Those ones nimetrainiwa zinapita tu na hewa. But nikienda kwa nyumba jioni, mimi ni bwana ya mtu. Na baba ya mtu. That's what Kenyan need to understand. Okay. Wow. All right. Before I let you go, maybe you can tell us, when did you begin your music career, your music journey? How is it going so far? Before I answer that, there's something I need to tell Kenyans too. Maybe you can tell. I'm one of the, we call them clean content ambassador. This one from Dr. Ezekiel Mtua. During this COVID, a lot is happening on the internet. A lot is happening kwa watu wa muziki. We are giving people content that hawafai kupata. Internet imeleta vitu nyingi. Right now, mimi nasemanga kama askari na mimi kama SAMMY, afadhali mtu aniite sijachanuka kwa watoto wangu, but I know what I'm giving my daughters. Watu wanasema mzazi haufai kuwa strict na watoto wako. I always check what my girls watch kwa internet. This is, as a parent, I don't want to fail. A lot is being consumed by our young kids through the internet. Now that tumeambiwa masomo iko kwa internet, are you monitoring what your kid is doing during this COVID? Wewe unapea mtoto laptop, unapea mtoto internet. Sikuizi internet iko kwa kila nyumba. Umempa simu. You don't know what this kid is watching. The kind of content huyu mtoto ana watch inamuaffect. Musicians, maze, you don't have to dance naked for you to hit. There are so many artists in this country, I don't want to mention them. Akona 1.2 million views or what? Subscribers ama views kwa YouTube. But content useless. Useless. There is something I want mtu atoe muziki. Wewe, for example, you are my daughter. Nikiingia kwa matatu, naweza keti na wewe we can share kiti moja na tuangalie screen ile content yenye itafanya uone aibu uangalie chini. Because how do you expect uangalie mtu ana dance ako naked na baba yako?
when you ask them, I've seen so many people internet. Wanaambia huyu mzee mtu wa kichwa yake si mzuri. Enzi yenye aligrowia ya kitambo sio ya saa hii. Yeah. Can you imagine if we didn't have Mtua? What kind of things tungekuwa tuna consume in our industry? Mtu anaimba, anakuonyesha there are those parts God created. They are not supposed to be seen outside na kila mtu. They are your own. They are your own. That's why they're Jione mwenye. That is why inaitwa private. That's why unaambiwanga ingia kwa bafu ujione, ingia kwa kioo bedroom ujiangalie. I'm not interested. Niko na zangu za wife nitaangalia. I'm not interested kuangalia zako. So dancing naked ndio upate views kwa social media. And by the way, I'm not lying. Let me give an example. There are those artists wa kitambo mpaka saa hizi wana exist. Yeah. Hauwezi waona kwa TV wakifanyiwa interview because Kenyans need our saa hii wenye watawatch saa hii na wenye wanawatchiwa saa hii they go nowhere. Yeah. I'm sorry to say. Sijataja jina mtu, but if you watch ata hit mahali fulani, but music ina fade. A practical example. Do you know mwimbaji anaitwa Mary Atieno? Yes. Mary Atieno exists. Muziki yake itakuwa. You know wana muziki wa kitambo kama akina Munishi? Timeless music. Timeless. Yeah. Those kind of music za kitambo. Real gospel. Yeah. It exists mpaka saa hizi. Yeah. Hizi zingine za juzi. I don't want to mention them. Kuna zingine hata ni kama imeisha. Inaenda na wakati wako. And then these guys, Mungu naye halali. Yeah. If you give people bad content, Mungu anakupunish. Maisha yao inaishanga hivyo, unasikia mtu ameingia depression, kidogo kidogo hayuko. You hit yes. But for a short period. For a short period. Give people message and real gospel. So being one of the clean content ambassador, we running kitu inaitwa Fomu ni Safi. Fomu ni Safi ni ile kitu tunajaribu kwa matatu. Ukiingia kwa matatu, the other time they were awarding the best matatu na driver mwenye wana play clean content. Yeah. That is what we need. We need ukiingia kwa matatu, hiyo matatu ina sanitize, hiyo matatu ina keep social distance, hiyo matatu inacheza. You don't have to play gospel ndio itwe clean content. This is where people are getting Dr. Mutua wrong. They think Mutua is advocating for gospel music. No. Secular can be clean as well. Secular but clean music. Yeah. Lakini hizi zingine hapa zimeletwa sijui mtu ana dance mpaka unaangalia. No, that one I should tell people, youths, tunakosea. Let's change. Let's be a change. Na mimi huambianga mtu kuchange, usingoje uchenjiwe. Yeah. Anza wewe mwenyewe. That's the message I can give people. And people, please, Kenyans, I'm repeating this. Wacha kuona CS akikuja mtai gako every day unaona ni kama ni mchezo. This thing ikikupata, that is when you realize COVID is real. But for now, I must tell you, as a police officer, nimeona na macho yangu, this thing is real. Tafadhali, valia mask. Na isivaliwe hivi, yangu nimefanya hivi sababu, ndio niongea niweze kupatikana. Valia mask yako mzuri. Then, ukienda mahali, sanitize. Nawa mikono, mimi kwa gari yangu niko na sanitizer. By the way, natokanga watu wanaona mimi ni wazimu. Naweza toka hapo na mpaka najipigia cause naangalia ile nimeona marafiki zangu wameenda. Yeah. So sitaki mtu ameenda leo kisha anazikwa na ni mtu anajulikana. Yeah. So wewe kama unangoja uone mtu mwenye amekufa na macho yako, I think there's a problem na kichwa yako. Yeah. So and if kama si lazima u travel. I've been here. I've never seen my family for the last 3 months because I don't know myself. Yeah. Sijui kama niko nayo ama sina. Why should I go home? Ni kama ni lazima tuende nyumbani. Unaweka kwa risk. Kuweka watu kwa risk. Yeah. And you know, mimi nataka kuprotect generation yangu until ile time nitasema mimi mwenyewe nimeangaliwa and I'm okay, and so that I travel home and see my family. So kila Mkenya akuwe na ile mentality ya kusema hii kitu iko so that we change our society, or else tutakuwa bado kila siku tunapata numbers zina increase. Yeah. Alafu mnajiuliza gava my friend, this thing is real. People should understand that. Okay, as I let you go, we let you perform your last jam for the day. Yeah. Briefly, just take us through your music journey. When did you start? How has it been so far? I started music when I was young. Yeah. That is when I was in primary school, high school. Yeah. Then after I joined the police service, it's when now I realized that I need to bring a change. My music, I need to take my music to another level. Oh, okay. It became now commercial. Yeah. I said now let me do music. Yeah. To be honest, music
good music pays. And music changes life ya mtu. Yeah. Because when I see where I was 10 years ago and where I am right now, there's a big change. Yeah. So music pays if at all you're doing the right thing. Okay. So I did serious music 2008. Yeah. When I did my first song, Askari ni Binadamu, the one I've performed here is a remix. Okay. I did the first song, Askari ni Binadamu, 2008. 2009. Yeah. That is what gave me that title, Askari ni Binadamu. All right. So through our office, my bosses allowed me to of course, to use a uniform because I really wanted to pass the message. The message was, I really want people to understand that in a society, hata polisi anaweza kuwa ni artist, ama anaweza kuwa kitu kingine. Yeah. So since then, I've released like 12 songs since 2008. Yeah. And I've seen the songs actually doing well in music because zinabadilisha mtu. At the same time, mimi mwenyewe naweza lipwa pia kimuziki. Yeah. So music has been part of me, and I thank God because imenibadilisha maisha. At the same time, music imenipa chance ya kuinteract na so many people. Music imenipa chance ya ku go places because I travel sababu ya music. Yeah. So those are the big things that music has really done in my life. So siwezi complain. To me, siwezi complain. I do music. Honestly, let me tell you, I do music. I run that home. As I told you, I'm a dad. Yeah. I do mambo ya MC and I'm paid. For example, mimi nafanyanga mambo ya MC functions za Dr. Ezekiel Mtua. I'm paid and I'm paid good money. So when you see me there as a police officer, wewe unajiuliza how this guy survive na hongo. My friend, niligundua kitambo, wewe baki ukilialia, mshahara ni kidogo. Sijui hakuna kitu. Me, I'm out there to brand. I sell t-shirts. Why lie? Hata hakuna mtu ananiulizanga ati mbona unafanya biashara. This is my initiative. Wewe pia anza yako. If you feel I'm getting money, wewe pia anza upate because it's good. I give you my t-shirt, imebrandiwa Askari ni Binadamu. You give me 1,000. This 1,000 mtoto atakula kwa children's home, my wife atavaa, na kila kitu itaendelea. So when I do such activities kama ku MC, then I'm paid at the end of the day. Nikifanya hizo karibu 3 kwa mwezi, then I'm good. I'm good. Hakuna mtu ananiuliza ati mbona unajiuzishi. So let's be creative. Creative in a way that inaweza tuletea pesa. For example, my social media, I'm sorry to say, I use social media and I have a huge following. Kubwa kabisa. Yeah. I ran, the other day nilikuwa na form ni safi kwa my wall. Dr. Mtua told me now you'll be running this and I'm paid well. To be honest, I'm at home, hata nisipoenda, but I post something on social media. It gets likes, ime-educate mtu. At the end of the day nimeandikiwa cheki. Check. Wewe ukiwa hapa unangangana huyu askari ni nini ako kwa internet, askari mgani huyu ashiki watu. It's not a must unione kwa internet. Yeah. I have boys wenye nimepea kazi ya kufanya. Right now niko hapa na my social media ina run. Okay. So that is what people, my colleagues keeps on asking, huyu askari wa social media. They think I'm their yani ni mimi niko hapo. Yeah. They fail to understand that you can employ someone to do this job for you as you do other jobs outside. So mimi nataka at the end of the day, if gava inanilipa kwa siku, for example, let's say for example, inanilipa 1,000 in a day, then mimi nijue 1,000, there's something on top of it. I ran this thing, as soon naandikiwa check, niambiwa shika hii check, either 50,000. That's good money. I'll feed my family, I'll feed my home. So that is how I tell people, fellow officers, go extra. Do something. Lisha kuku nyumbani, lisha ng'ombe, achana na hii mambo ya kuitisha 50 bob. Ni aibu sana by the mimi kuna pesa zingine uwezi ni, to be honest. Pesa imekunjana how? Yani hata ni aibu mimi kukunjua hiyo pesa kujaribu kuangalia. I think I'm beyond. You're beyond that. Those, I call them petty. To me it's a petty because corruption kills. Corruption inafanya paka watu wanaumia. Itaenda hivyo paka irudi kwangu na ini affect mimi kama askari. So tafadhali, to me I say no to corruption. There's no any amount of money you can bribe me. Kama ni makosa, enda ndani. Kama si makosa, baki hivyo. Okay, what time do you get to do all this? You're an MC, you're a cop, you're running the initiative, you're at the home, you're also overseeing all these things, you're also a father and a husband. Yeah. When are you getting the time to, concentrate on work and all these other things? I have a group of people who work under me.
Like for example at the center, Yeah. kuna matron, kuna social worker, kuna jamaa wa security. Yeah. Watalipwa at the end of the day. True. What they need to do ni kunipigia simu kuniambia leo center hatuna chakula, then I look for food. Yeah. Home, I think God gave me a woman in my life that I don't think that I'll ever find any other woman. I'm sorry to say, this is my wife I'm talking about. I hope she's watching. I hope you are watching, Nelly Cheruto. God gave me someone who understands me, very, very well. I've been away. For example, I go to work for 3 months. Then that woman keeps on answering questions to my zila naulizwa na my daughter. Atakuja lini? I miss birthdays. I miss those essential ninis. For example, meetings at shule. Yeah. I'm supposed to attend, but she goes and represents. She also works. She's working. I married someone at least and understand wakili yake and understand anajua vile ananitetea. Yeah. So yeye ananisaidia sana. Actually she's one of my advisors. Okay. Yeye ndiye ataniambia kuna kitu imeandikwa social media, sometimes sina time. Yeah. Yeye ndiye ataniambia hey, kuna mtu hapa ameandika social media, hebu angalia. So that is how we get to. And again, police work in shifts. For example, naweza kuwa nafanya job usiku, during the day nachapa job zangu. Yeah. So once I know that I have a function somewhere, I have something that I'm supposed to attend. Yeah. For example, I told you, Pinky called me and akaniambia, we need you in Nairobi. I work in Nakuru. Oh, so wow. I had to organize myself, how I get my off day. I travel to Nakuru, come do my things, then I go back. Not that nimeacha job itaendelea. Imekuwa na bado itaendelea. But for these essential things kama such interviews and motivating other youths, I have to attend. Yeah. Then if I work during the night, during the day, for example, ukiniambia uko na harusi na unataka mimi nikuwe MC, I try to organize mapema with my bosses, either nifanye extra duties so that ikifika that time ninapata nafasi, I can come and so sitakuwa na wasiwasi mtu ataniuliza ati nahitajika job. Like today niko interview hapa, I know very well hata kabaka usiku I'm okay because kesho nitaingia job. So that is how I get to balance my music and all the other all the other things that you're handling. Yeah. You're doing well. Thank you so much to you guys who are sending in your comments. We are live on YouTube. And there are some questions here for you and comments. Askari ni binadamu, the youths in Kenya in general should know. Great show. Thank you very much. Say hi to my brother Sammy. That's Ondanya 101. Wow, from Kisii. Yeah, my brother Sammy, be blessed. Thank you so much. Your friends are watching. That's nice. Ian is asking me, niko na swali kwa Ngari. Kama msanii, do you think kuna makarao wengine wasanii kama wewe? And if yes, mbona hawajitokezi juu usanii ya Kenya inazama? There are. For example, we have artist anaitwa Coaches. Yeni polisi. There are so many people. Let's say for example, mtu kama, by the way, if you don't know, kuna mtu anaitwa Samido ni askari. Oh, Samido. He's a cop. Samido is a cop. Shout out to Samido. Yeah. Amukwa mnajua. So there are so many artists out there. Yeah. The only thing is, music, Kenyan music ni Kenyan music. So you might be doing music outside there, nyota yako ijanga utoke. Yeah. So, but there are so many artists pale chini, and they are doing very well. Yeah. Yeah. Okay, Ondanya, amejibu Ian, amesema tuko askari wengi kama Quaches, Quach, he's the one you've talked about. Yeah. Tuko na Jack Matara. Exactly. Askari ni rafiki na wengine wengi. Thank you very much, Ondanya 101. But keep them coming, keep your comments coming, keep your questions coming. Finally, I'm going to let you go. It's okay. I'm going to let you go after this. Maybe you can advise young parents, young fathers in the society about the role that they play. They play a very great role, and probably they don't know that they are holding down the society in one way or another. How would you advise young fathers about the role that they play in the society to reduce the rate of crime, the rate of even violence that is happening pale kwa mtaa we are experiencing now? Yeah, the best thing I can advise my young parents, wale watu wanajuzi and they are living now, because anaangalia naona ni kama ni nini future inamholdia. As I said, I married 15 years ago.
I've been in that marriage for 15 years. Congratulations. Thank 15 you years. Good job. Thank you very much. Yeah. It's all about trust at the same time. Trust and understanding. Those are the two key things that is me survive kwa marriage yangu. Yeah. Yeah, because she knows very well when I'm out, I'm SAMMY. Mm-hmm. And when I'm in the house, I'm the husband. Yeah. So what I do outside here, kazi yangu na polisi na vitu zingine, anajua ni kazi. Yeah. And what nikirudi kwa nyumba ile kitu nafanya, mimi ni mzazi. So it's all about trust because she trusts me. Yeah. And at the same time, she understands what I do. And forgiveness, the third thing. Yeah. Hakunanga marriage in this world. Hakuna marriage in this world imekuwa successful hivyo bila ups and downs. Yeah. So ina depend unavumilia kiasi gani na una understand huyo mtu. I'm not saying ukae kwa abusive marriage. Get the point. Yeah. Because I'm bringing up these three girls, and for your information, I don't want them to go mambo na domestic violence. Because the moment you'll hit my girl, I'll come for you. I'm a police officer. This one I should tell people. Be warned. Be warned. I'm saying this because I've seen so many Yeah. people wamepoteza maisha yao. True. In the name, ninavumilia sababu ya watoto. Niko kwa hii ndoa sababu nikitoka watu watasema namna gani. It's Sina not pesa about. ya kulea watoto. There are so many successful people in this country wamekuwa brought up na single mothers. Yeah. There are so many successful people wameletwa na single fathers. I'm not advocating kwa mambo ya watu waachane, but get the point. Do not kaa kwa abusive marriage. Yeah. Inakuanga ni mzuri sana ni kuja nione msichana yangu kuliko kuja kuona maiti ya msichana wangu. Very true. You get the Very difference? true. Yeah. I better come and solve a problem than coming to see maiti ya mtoto wangu. Yeah. So I can advise this wanaoana saizi. Tafadhali, society yetu ina depend na sisi. What we are giving to the society this moment, Yeah. ni ku bring society enye ninaweza kaa nikifeel mzuri society yenye haina crime. So ile society yenye tume bring up mambo na rape, mambo na wizi, mangeta zinapatikana hapa, we as parents tumekosa responsibility. Peter mwenye ametoka hapa wa crime si poa. Yeah. I've worked with him. What he's trying to put to the society ni kuambia kuwa this crime haiwezi lipa. So people need to change. Yeah. And this one imebringiwa up na imeletwa sababu parents tumekataa kuwajibika. As a parent, Yeah. wajibika. Be a parent. Be a parent that at the end of the day, watu wataangalia waseme ningependa. Hata umegrow kwa society unaambiwa mkae kama watoto wa fulani. Yeah. Because wanaishi ile hali mzuri na wamekuja tu wakigrow wakijua this is what is supposed to be done. True. Society yetu isikuje ikakorruptiwa na mambo ya media, because to me media sometimes ina spoil. So too much access to internet ya watoto yetu ina corrupt mind za watoto. Yeah. Because the moment ana watch movies, zile movies mbaya mbaya, this boy or girl would want to do what ameona kwa movie. Kids wanataka kuexperiment ile kitu wameona. Yeah. So too much. Enda nyumbani jioni, wakati wamelala, ingia kwa internet. Of course internet itakupa last thing ilisachiwa. Yeah. Browsing history yote itakuletea. As a parent, go there kwa history, angalia ni nini hii ni movie yenye mtoto, because with KFCB imerate kila kitu. Yeah. This is watched na watu 16, this one is watched na watu 18, this one, you see. So unaangalia, unaona hii ikifika hivyo, si unaenda kugombanisha mtoto, unamwambia you see what, this one inaangaliwa na watu 13 and below. This one ni 16 and so it fits you sababu imeratiwa. Yeah. Wewe mwenyewe ujue ni kitu gani una watch. Yeah. Hii mambo ya kuketi sitting room jioni mmemaliza kula, baba yako na mama yako, na hii design ilikuja siku hizi ati you are my daughter, unaweza nilalia tu kwa mapaja hapa. Hizo ni vitu tumeanza kukosa ile maadili yetu ya kitambo. African culture, ingefika time ya kulala mtoto anaenda kulala, baba abaki ya watch movie yake na mama yake. Hii mambo ya kuona people wanashikana huko wakifanya vitu, then unasema huyu mzazi hajachanuka. Yeah. Wacha niitwe sijachanuka, but I bring my kids up in a wakijua what is supposed to be done. Yeah. But hii ingine sijui waachana watoto waangalie vitu kama hizo. No, to me, kwangu as a parent, I need these girls to grow wakijua this is what is supposed to be done in a society. Nothing else. Awesome.
Wow, you're doing a good job. You're doing a fantastic job. And we hope to see very many policemen in the force, causing change in the society. It's what I think we would call an ideal society, Exactly. as opposed to what is happening right now. Thank you so much for coming to the show as we leave you to perform your song. Ukienda pale, wapatie salamu zetu. I will. And also keep doing what you're doing. Thank you so much. Thank you very much. Thank Hata kabla you. utoke studio, I want to big up all police officers in this country, Yeah. wherever they are. You're doing a wonderful job. Kuna mtu anaweza kosa kukuambia unafanya kazi mzuri, but mimi nataka nikuambie you are doing a wonderful job because mimi ni mmoja wao and I know what it means kuwa police officer outside there. Yeah. So nawaambia maafisa wote wa polisi, big up. Wale wadozi wetu wote wanasimamia kikosi, tunaambia God asidi kuwalinda na wape moyo mzuri. Thank you very Thank you much. also for protecting us and serving us in the way that you serve us. Tunawaombea, you guys take care out there. I know Corona has made your work a little bit very difficult, but we are praying for you to be safe. Thank you very much. Yeah. One last word, please. Curfew ni saa 3. Wacha kutupima. Umesikia? Curfew ni saa 3. Tuwache kupimana. Unataka upatikane saa 3 na dakika 20 ndio tuanze kusumbuana ama ututest uone ni nini tutafanya. Who is the faster one? Tuwache mchezo. Kama ni curfew, our job is to implement ile kitu imesemekana. Yeah. Kama ni curfew, patikana kwako saa 2:30. Hakuna askari mjinga, hakuna askari wazimu atakuja kukutoa kwako. Yeah. But ukikaa pale nje tutakimbisana because nimetrainiwa vile nakimbia na nikushike. Yeah. So curfew is real na corona is real. Yeah. Sanitize, keep social distance. At the same time, kaa kwako kama una kitu ya kufanya. Thank you. Hey. Machozi ya damu kwenye mboni zangu yatona, nakosa fahamu, imepita muda sana. Mwanamke wangu, futa chozi langu Bwana, nami nitapona moyo wangu. Haya mateso ya dunia yananifanya ninalia, moyo wangu vumilia, ipo siku tatulia. Haya mateso ya dunia yananifanya ninalia, moyo wangu vumilia, ipo siku tatulia. Nyumbani kibera, chakula mapera yoyo, haya Nyasaye wanje unitunza na mimi. Nyumbani kibera, chakula mapera yoyo, haya Nyasaye wanje unitunza na mimi. Abela na kupembe mbele zayo, mapenzi yake Mola, nyumbani urudi salama. Abela na kupembe
nakupembelezayo mapenzi yake Mola, nyumbani urudi salama. Unazijua shida zangu, zinasumbua moyo wangu, umasikini si chaguo langu, SAMMY NGARE nazijua. Ona hata ule upendo ulokuwa na mke wangu, sasa vile sinanga hela, umebroka na rafiki yangu. Na wale matajiri wanakula vinono kwa raha, na sisi masikini twachafua madondo chapati. Na wale matajiri wanakula vinono kwa raha, na sisi masikini twachafua madondo chapati. Abela nakupembelezayo mapenzi yake Mola, nyumbani urudi salama. Abela nakupembelezayo mapenzi yake Mola, nyumbani urudi salama. Ona uliza yuko wapi mami, na wajibu analeta sukari, amekwenda kwa jirani. Naona hata toto nyumbani wananiuliza yuko wapi mami, na wajibu analeta sukari, amekwenda kwa jirani. Thank you so much, SAMMY. Thank you. Thank you. Fearless bands here representing. As we continue enjoying the show, thank you so much for your comments. Thank you for your questions. As we enjoy the remaining, maybe last 30 minutes of the show, we have one more guest, you guys. He has an amazing story. He was a former street boy, and he has transformed his life to a life of purpose. I'm talking about none other than MWEKE MSANII. MWEKE MSANII, he's in the studio. As he comes, MWEKE MSANII, karibu sana. And as he comes, thank you for your comments. I can see someone saying, wow, I'm really impressed by the askari. I had a serious phobia for policemen when I was young. Very true. I just overcame it the other day thanks to such policemen. All the best to him. Share the link to the live video. As we continue learning on Danya 101, tunakuona pale. Asante sana for watching the show. Thank you for tuning in. Share, tell a friend to tell a friend to tell a friend that we are live. Msanii MWEKE, karibu sana, karibu sana. So, utaperform kwanza kabla nikurushe kwa hot seat, eh? Msanii wangu wa kunipigia makoras, lakini hapa niko na bonge la band bwana, si ndio? Hapa ni ma freestyle hapa. Jay-Z wa Kenya ameingia bwana, si ndio? Usangu ni unalia neni hii man, ari yangu mwaijua ndichokwa rapipani, wala siku jitakia kuzaliwa duniani. Kuwa ni kama ruru, maisha shida kamani, tena kurara barazani, ushipa mwena tundu ni maisha karaya, mkono mdomoni, usiku sina raha, kupambana na kunguni, kukaa kitamani, kujiua kama chungu mwaniona, hivi leo kumbukeni ya usoni, kwa hayo mtenda, tiona maanani, enda nipata huni, itoka kwa Kimola. Papi.
ninavyobaki sikufuu wala si hukumu, ukweli wa mambo na achia nyi wafuu. Maisha yangu fukara, naishi kwa kujikaza. Check my youth wanavyo struggle, venye life inavyogo, vijana tuna struggle. Wiki ikianza rabili tuko seli, mwezi ikiisha tumechoka kwenda jela na salo nauliza somo utaguzi watushinda, sisa sema kweli, hata hivyo twalipinda. Koka tuwe nakiri, udhaifu kutopenda, wasiwasi so batili, madao jameni tusitumie ni sumu. Kilio tuaririana ndugu zetu wapotoka, mara kushawaona wajifanya watosheka. Yeah. Yeah. What? Yeah. Twende. Yeah. Thanks, Mama Tuwako. We have to maintain social distance. I understand. Karibu sana, MSANII MWEKE. Fearless Band, big up to you guys. Amazing job as always. MSANII MWEKE, karibu E-Squared. I'm sure we were supposed to have you for the live show, alafu vitu zikafanyika, but still, make time ya kukuja. Thank you so much for coming. So tunataka kuanza your story from venye how your story began. Venye ulijipata kwa streets, and then you tupeleke tu pole pole up to where you are now. Mimi nilijipata kwa street, naitwa Peter MWEKE, aka MWEKE MSANII. Yeah. Na jina yangu nimepatiwa na stranger. Mimi ni story tu nilipatiwa nikiambiwa nikiwa mtoto mdogo. Nilipeanwa kijiji inaitwa Kitui Village hapa Majengo, na mmoja alinipeana alipatiwa 400 shillings. But ni story nilipigiwa. Sale wakati nimegrow ndio nikasikia hiyo story. 404, yeah, kukubai. Ni mtu tu alinipeana, na alikuwa anaonekana nakani kama mtu wazimu nini hivyo. Yeah. Sasa ndio venye alipata sijui alinitoa wapi. Sasa venye alikuja akauliza wale wa mama nani anataka mtoto, kila mtu akasema anataka. Sasa one of them akatoa kitu kidogo ndio akapewa mtoto. Oh wow. Okay. Okay, so how did your story develop? Venye unasikianga venye as far as unaweza kumbuka story yako ikakuja ikaendelea aje kutoka hapo? After hapo ndio nikagrow na huyo mother mwenye alichukua nikiwa mdogo, na alikuwa ni mshosho. Ni mother alikuwa ni mtu ako na miaka kama 60 70. Yeah. Sasa venye nikigrow na yeye nikiwa ndio nimejoin nursery akadae. 2002 ndio alidai hiyo mother. Venye alidai ikakuwa kumbe mother alikuwa na maproperty kiasi huko Majengo. Yeah. Sasa venye alidai our part of family wakasema mimi si wa family. After hapo ndio wakanikick out. After hapo ndio nikajoin kwa street. Yeah. Ya uzuri hiyo time nilikuwa na join kwa street, nilikuwa nishapata opportunity ya kwenda shule. Yeah. Na nilipata opportunity ya kwenda St. John's Community Center. Na venye nilipata opportunity ya kwenda shule, sasa nikakoga bado mimi ni street na naenda shule. Oh wow. So ulikuwa hiyo life ilikuwa aje? Unaenda shule alafu unarudi, unaona watoto wengine wanaenda kwao, wewe ulikuwa unaenda wapi ukishatoka shule? Uzuri ya Majengo watoto wengi wa primary wanajikalisha. Sasa ndio siku anastuka. Unapata class mzima kila mtu akanaishi kwake. Are you serious? Sasa hiyo life haikuwa mbaya. Unajua venye ile life uko nayo saa hiyo. Yeah. Kuna venye unaihandle mpaka unaizoea. Haikuwa difficult kwako. Sasa mimi nilikuwa naihandle, problem ilikuwa tu ni kuweka uniform. Yeah.
lakini SAMMY nilikuwa nimeshajipanga, nilikuwa na la California. California kuna tu nyumba tu chini huku. Sasa nilikuwa naingia hapo kwa gunia na lala. Uzuri wale watu wa pale walikuwa wameshani understand. Na life haikuwa mbaya, naweza sema haikuwa mbaya cause venye nili grow up nikijua mimi ndio baba na mimi ndio mama. Ndio imenikeep mpaka nifike mahali nimefika. Na uzuri problem ilikuwa ni mkutano za wazazi. Mkutano za wazazi nilikuwa inabidi nipigwe tu kila wiki kwa na mkutano lazima nipigwe. Juu hakuna mtu anaweza present. Hakuna mtu ana present. Sasa kwa nini wanakupiga? As in how understand wewe ndio baba, wewe ndio mama, wewe ndio kila kitu. Hizo side za majengo most of time unapataga watu wengi wanapuuza kwenda mikutano. Wazazi wakishapeana mtoto kwa shule ni hivyo. Sasa hizo ndio maana unapata discipline, lazima upate discipline vitu kama hizo. Ndio. Okay, Shosho alipass ukiwa how old? Shosho alipass nikiwa, unajua age yangu nimekuja kudiscover juzi. So hata age bado sikuwa najua miaka yangu mimi exactly mimi ni miaka ngapi nini hivyo. Sasa tulikuja tu kudiscover juzi. Tulibidi tu hata kama miaka sio hiyo, wacha tu nipate ile miaka iko ina exist. Ndio at least nipate documents. Mliguess tu. Kuna mtu tu aliguess tu na akanitafutia birth akaniletea. Lakini challenge birth yenyewe mother's name X, father's name X. Okay, so unaweza sema kutoka time Shosho pass unaweza jipatia maybe zilikuwa miaka ngapi? Shosho alipass 2002. So ukakuwa kwa street from 2002 hadi 2005. Ndio nikakuwa arrested. Sasa wakati nilikuwa naishi kwa street na nasoma, challenge ilikuwa ina happen saa zingine unapata life ni hard because nilikuwa na hustle na scrap metals, vitu kama hizo naenda nauza ni hivyo. Sasa ikakuwa ni challenge saa zingine hizo majioni unapata hakuna. Sasa nika develop system fulani. Wale watoto nasoma nao wengine nimewatorokesha, nimewaleta kwa base yangu. Sasa tukakuwa tunaishi nao. Na asubuhi tunatafuta mahali tunaenda tunaiba kwa garage. Tukishaiba asubuhi tunauza ndio tunaenda shule. Hiyo asubuhi ni saa ngapi? Saa 10. Alafu mna hustle 8 inawapata shule. 8 inanipata shule. Okay, hiyo maisha ilikuwa affect aje wewe? Siwezi understand ili affect aje cause mimi nilikuwa na tu life ni fiti. Life bora tu nimepata pesa ya sambusa ya lunch, umeona? Sasa hiyo ukiangalia nyuma huoni kama kuna any effect ilikuwa na naiangalia mara mbili. Naiangalia sikuwa poa kwa darasa sababu hiyo concentration haikukua. Lakini bado naiangalia imetuma nikuwe mwanaume, napambana kama mwanaume. Ufanye issues zikulete chini. Hata ikuwe ni challenge gani hakuna kitu siwezi fanya. Kila kitu ni possible. Okay, so asubuhi mnaamka, mnaenda mnatafuta scrap metal ama mna hustle venye mna hustle, unaenda shule, jioni mnafanya nini tena ukitoka shule? Nikitoka shule tunaenda kuomba chakula. Tunaenda tunaomba, kuna manyumba specific ilikuwa tunaenda, kuna chakula unapewa, ile imebaki tunatandika. Na mahali pengine kwa chips zimepangwa nini tunakula. Tunaenda hoteli nyingine tu Mpambe, zile chakula zimebaki tunazigadha zote hivyo tunapiga. Unapiga mixer yote buffet chini. Buffet unapata ile imebaki, kama hapa ni mchele imebaki, kama ni ugali nini unachanganya zote. Sasa nikiendelea hivyo ndio nashukuru God 2005 venye nilishikwa ilikuwa ni fiti sana. Tulichukua saa 10 usiku na kwa garage moja tulikuwa tunaiba. Ilikuwa blessing in disguise. Ilikuwa blessing because walikuwa wanataka kutuchoma hiyo time lakini ilikuwa ni poa venye wako kutuchoma. Because tulikuwa tumedevelop mpaka zile areas ziko na madogi tunazipelekea nyama. Tunaenda bama nyama ya kutupa, tukuja kuiba tunapatia dogi nyama. Dogi ikikula sisi tuko biashara yetu. Mlikuwa mmeperfect hiyo art kabisa. Lazima ukuwe na script yako mzuri. Okay, so mkakujaje kushikwa and then from there what happened? Hiyo siku tulipatia dogi. Unajua hata nikwambie mwizi ni mjinga. Tulikuwa tushaiba mahali. Huyo jamaa wangu akaniambia mimi unajua mimi nilikuwa napanga script hiyo lakini hiyo siku nilipangwa. Siku ya kushikwa nilipangwa. Kwa sababu nilikuwa team leader. Hiyo siku tukaamshana, wewe watu waamke twende kazi, watu wakakataa. Wawili tukakubaliana. Mimi nilikuwa nimepanga script iliiva. Tukaenda tukaiba tukaficha mahali. Jamaa akaniambia kuna mahali kuna koga kumeiva. Hapo ndo ni dogi tu. Tukishachukua hivi kumeiva hivi. Nani kweli? Tukakuja tukapatia dogi kulikuwa kumeiva mahali ilikuwa.
Tunazipanga. Sasa jamaa mmoja akatusikia. Huyo jamaa na yeye venye alikuja naye tukamuwai. Unajua zingine tulikuwa tunawawai hata tunawafunga na kamba. Okay. Tunapiga shughuli yetu tunaenda. Hao sijui walitupangiaje. Nakwambia tulishikwa, tukapigwa. Tukafungwa na kamba. Hii ni saa 10. Sasa ukingoja asubuhi kukuche, kuna mwenye garage alikuwa kuje. Hiyo time walikuwa na ngoja ilikuwa ni noma. Wakatupiga. Sasa tulikuwa na opportunity ya kujifungua. Unajua ulituacha hapo. Lakini sasa mimi naona huyu jamani kimfungua ataniepa. Na mimi yana na mimi mtu wa kwanza anaona mwingine ataepana. Nyinyi wawili hamtrustiani. Unajua tulikaa hapo mpaka asubuhi. Mwenye garage acha ingie. Hii watu mbona mjachoma? Sasa uzuri kumekucha. Pale watu wanaona ama jamaa hatuwezi kubalia watoto wachome. Kwa sababu tulikuwa watoto, sasa tulikuwa wazee vile. Sasa nashukuru God after hapo tukapelekwa kwa post. Kuna post ya AP tulikuwa tupelekwa hapo, tukapigwa, tukaulizwa tunauza mali wapi. Sasa mali tunauza mali tulikata kupelekana hapo kwa sababu tuliona tutaachiliwa tu na tukipeleka mali huko watakata mali zetu. Na mdai kuchoma picha huko pia. Tukapeleka na area nyingine yenye tunapelekanga vitu genuine. Kuna zile vitu kidogo ukipata hii wacha tuuze hapa. Tukapelekana hapo. Huyo jamaa akasema watu hata si waonangi. Wewe si tunakuziaga mzee mali. Mzee anakataa kabisa. Tukarudishwa tena kwa post. Hapo tu Biafra kuna post iko hapo. Kurudishwa. Nakwambia tukapigwa mpaka tukajikojolea. Sasa kitu ilituudhi. Na sisi ni watoto tulipelekwa Shauri Moyo police station 5 jioni. Mchana mzima tujakula. Tumefika station 5 watu washakula sapa bana. Tunapata sapa imeisha Sasa inabidi bado ile unajua ukora inakoga tu ndani ya mtu, kuna karoo tu uko nako. Jamaa mwingine ameletwa mkate pale ako na stress. Na ameletwa na wife mkate. Wewe unajua tulimfanya nini wewe? Kule police post. Wapi? Kwa cell, si police post, tuko kwa cell hapo. Kwa cell tulimunyang'anya na tukamkalia. Tukamwambia wewe tulete ujinga tutakuonesha hapo. Utajua sisi ni watu wa majengo. Unajua ukitaja jina majengo ulikuwa unaogopa. Unaogopa kabisa. Sasa tukaiba mkate na maziwa yake tukatandika. Hiyo ndio ilituma tu survive. Sasa after hapo ndio tukapelekwa Makadara court mara 3. Tukaulizwa muliiba, vijana muliiba. Ni kweli tuliiba. Tukarudishwa tena, vijana muliiba. Ni kweli muliiba. Kwa nini muliiba? Sisi tunalala nje, tuko na njaa. Kwa mwisho jaji magistrate akatuambiaje? Kitu tutafanya, nyinyi vijana nimesikia venye mnalia. Sasa kitu mimi ndafanya ndawapeleka mahali pazuri. Mtapata chakula na mtasoma. Si tukashukuru. Tukapelekwa hapa kuna Getadhuru, inaitwa Getadhuru, iko hapa tu Kabete. Hiyo ni approved kwanza, watoto wanapelekangwa. Hiyo ni dropping center kwanza. After hapo tukakaa 1 month na nilikuwa ni escape. Kuna time tulifika, unajua ukifika huko shida ni venye tunatreatiwa, tuko tunatreatiwa hiyo ya kwanza. Unafika hivi kwa watu walikuwa wanatoroka, unapata nguo ya ule mwenye ako na chawa. Huyo chawa anapata nguo mzuri. Umeona? Kozi yeye ameshazoea kukaa huko. Sasa wewe huwezi pa nguo mpya utoroke na nguo mpya. Sasa venye tulikaa tukamini nikapanga plan siku moja usiku. Unajua huko tulikuwa tunafungiwa by 6 tunafungiwa. Pale approved school. Approved school. Sasa hiyo 6 siku moja jamaa akatupiga mangumi Hiyo siku ni mwalimu ni jamaa tu ni unajua huko supervisor ni mwenye amekaa sana. Huyo ndio supervisor. Sasa huyo jamaa nikatafuta mawe. Nikatafuta kila kitu nikakosa. Mimi huyo kwa choo. Kakuja ngapigana ngamtandika. Sasa wenye nilimtandika mimi nakwambia ile vita nilipigwa kesho yake nilikuwa nakutoroka lakini sikutoboa. Kwa barabara nikashikwa. Na tukapatwa warning. Ukitoroka approved mara 3 unapelekwa kwa Boston. Kuna nyingine inaitwa Boston. Iko wapi hiyo? Shimo la Tewa huko. Iko Mombasa huko hiyo. Hiyo unaambiwa uko katikati ya bahari. Sasa venye sisi tulielezewa sijui lakini tuliambiwa iko katikati ya bahari. Ukitoroka unakula na mamba. Sasa after hapo si ndio mingo wanastart toroka tena. After 1 month nikapelekwa Machakos Rehabilitation Center. Sasa ile ni poa, hiyo uko na freedom. Hiyo hata tuna time ya kulala. Hiyo tu tunazurura venye tunataka, compound ni kubwa nini. Huko nika relax kwa kama home. Ngaka huko 3 years. Walimu wakanipenda nini. Uzuri kulikuwa tunafunga huko ni kama shule. Sasa ilikuwa mzuri kwa sababu nikaa shule. Ukifungwa hivi nikaa venye curriculum ya shule inafungwa. Sisi tunapatiwa leave. Unapewa leave. Wewe ni mfungwa lakini unapewa leave. Unapatiwa leave.
Lakini bado uko tu hiyo compound tu. Hapana. Leave unapewa kama unaishi Nairobi unapewa karatasi fulani, ukifika hivi chief ana sign, unatulia. Unajua ni mzuri, ndio unapimwa akili kama wewe ni wa kubadilika, mwezi wa kubadilika. Okay. Sasa venye tulikuwa nafika huko chief ananisaidia, umefika? Acha tusikie mtu amenyongwa ndio utatuambia. Sasa nikakuwa tu naenda hivyo. Siku ile date nimeandikiwa lazima nirudi, nikakuwa narudi. Hawa say 2007 venye election ilifanyika, kuna wengine wale benefit kama mimi. Niliangukia, mfungo yangu iko imeisha. Sasa ikakuwa ile mahali tulikuwa tunakaa kuna watoto wanaletwa pale wale wameaffectiwa labda wana mahali pa kuishi nini. Hiyo 2008, hiyo ni 2008. After hapo wase wakaniambia wewe venye tumekutest wewe ni kijana mzuri, wewe rudi mtaa. Sasa kurudi mtaa uzuri huko approved, tulikuwa tumefundishwa system. Approved, umepatiwa shamba, unalima, unaingiza pesa. Sasa huko venye nilirudi huku ngaachiliwa hapa town. Kuna mali file inapelekagwa hapo vigilant opposite. Kuna mali file inapelekagwa yako. Sasa venye file yangu ilipelekwa pale ndio nikaachiliwa ngambwa kijana uko free. Mimi ngaona tu the only place kurudi ni Majengo. Same place ulitoka. Huko ndio watu wananielewa. Lakini this time niliamuacha tu nibadilike. Venye nilifika tu hivi Majengo nikakuwa tu nilikuwa napenda ball, nilikuwa Drogba. Nilikuwa approved, mimi nilikuwa best top scorer. Nilikuwa napiga mabao huko. Ni ule mbaya. Nilikuwa huko nilikuwa napiga mabao. Hata usanii haikuwa vile. Huko mimi nilikuwa mchezaji bwana. Lakini venye nilirudi Majengo nikaamua maisha venye si maisha si venye nilikuwa nimeacha. Sasa huko ni ndenga, watu wanapigwa marisasi. Huko sasa si ile ati kushikwa. Huko ni risasi. Sasa inabidi tu badilike. Ukifika hivi unapata ripoti nani aliangushwa, nani aliangushwa, nani aliangushwa, nani aliangushwa. Na ni watu ulikuwa unajua. Ni watu wewe ni mwalimu wao. Mimi nilikuwa mwalimu hiyo siku, hiyo enzi. Lakini unajua ukishatoka huko unakonga nikao umepotea rada, unapata watu walichanuka. Sasa venye nirudi Majengo nikaamua kureform. Sikuwa na mahali pa kukaa. Challenge ilikuwa sikuwa na place ya kukaa. Nikakuwa nikicheza ball nikapata best, akanionyesha mahali pa mahali ndakuwa nakaa kwao. Sasa venye nilikuwa nakaa kwao, kesho yake venye tu nimefika hivi, kesho yake ningeenda kuomba ruhusa kwenda shule. Ngeenda ngomba shule, ngapata chance ya kuingia shule. Venye nilipata chance ya kuingia shule hiyo St John's tena ndio nilirudi. After hapo ngakuwa tu nasoma. Ulirudi primary ama high school? Primary. Sasa hujasoma primary ukamaliza utaingiaje high school? Sasa huko ilibidi tu nimerudi primary, ingalau mimi ni buda. Ulirudi class nilipelekwa 5. Nilikuwa niingizwe 4 lakini wako na mwili ni kubwa. Kaniaka 5 bwana. Ngarudi class 5. Sasa challenge ni huko ndani sikuwa nasoma vile. Sasa ilikuwa ni vita. Kuna headmaster alikuwa anaitwa Mr. Okutu. Mr. Okutu na yeye kama hujui mathematics ni war. Sasa hata ningesema afadhali ni repeat tu. Sasa nimesoma primary I think miaka kama 10. Sikuwa nashika kitu. Sasa ikabidi tu ni kurepeat tu. Tukisikia class next tunaenda na huko ndio kwa war. Unasema unarudi huko umetoka. Alafu sasa hiyo shule kulikuwa na lunch ya bure. Kuna opportunity. Sasa unajua hizo opportunity ukiwacha na huko nje venye ni hatari. Unaona tu acha tu baki kwa hiyo opportunity. Sasa nikaendelea, Mungu akanijalia 2011. Ngakuja ngaangukia. Kapiga class 8. La hiyo time nilikuwa napiga class 8 ndio nikaachiliwa. Sasa unajua hiyo class 8 mshamaliza hiyo zamani ulikuwa unaachiliwa. Sasa after hapo ndio tukakuwa napata chance ya kwenda kwa studio. Ngaanza kujiona mimi nikamsanii hivi. Ngaanza kutumia opportunity hivyo. Kuna jamaa anaitwa Tim alikuwa na studio hapo Jekima. Na nilikuwa napenda kutembelea huko. Na huko nikitembelea ndio nikapata na marafiki wangu wengine kama kuna huyo anaitwa SAMMY Ongare, askari mwanadamu. Nilikuwa kijana tu kadogo tu nikakuwa natembelea huko. Sasa ngapata nao wako na initiative poa hizi za labda za reach out kwa ma street boys nini. Na one day kuna jamaa moja alinichallenge. Jamaa alinipatia gari iko na manguo. Akaniambia sasa hii nimekupatia pelekea wale masafara wako. Unaona wale ulikuwa nao kwa base. Enda na huyu jamaa na hii gari muende muwapatie. Sasa vile niliwapatia hapo Majengo wakakuwa nitaticha. Kila nikikuja ticha na nikaona kwa hivyo naweza kuwa ticha. Sasa ndio nikaanza kuoga kila siku tu nawaletea kitu. Na natafuta kitu na waletea na advice hivyo. Na nikaendelea hivyo mpaka ngajipata
ngajipata tu nimekuwa mwalimu. Unaitwa Dijo na mtu alikuwa mkubwa wako kwa street. Kwa streets, yeah. Ikabidi tu nikuwe mwalimu wa ukweli. Sikuenda high school. Cause hata siku ya KCPE ilikuwa ni drama. Siku ya KCPE mimi nilikuwa najua tu kuandika jina yangu tu. After hizo kurepeat zote. Unajua shida wewe ndio mzazi kwa shule. Wewe ndio mzazi. Unajua mimi nilikuwa ndio nifanye 8 nilikuwa nalala wapi? Ule chali tuliachana na yeye nikiwa class 7. Nilikuwa nalala kwa kampuni ya ice. Nalala kwa biashara ya mtu kwa freezer, nilikuwa nalala freezer. Sasa kwa hiyo kampuni uzuri sasa ndio liacha ukora, tulikuwa tunaenda kuuza ice. Unaona Saturday? Zile za hizo ice cream. Okay, ice cream. Nilikuwa nauza hizo ice cream. Sasa hizo ice cream nilikuwa natembeza nikikuzia 5 bob na kula 2 bob. Okay. Hiyo 3 bob ni ya kampuni. Ya kampuni. Ingakuwa napiga hivyo sasa mpaka nikazoea. Sasa ngaona shule sitatoboa. Shule tu itakuwa ni noma. Sasa ngamua tu nikuwe msanii na kuhangaika kimbizana na vitu. Yeah. After hapo ngakuja kujua sina talent vile ya music. I'm not talented. But hiyo ndio kitu linisaidia at least nisirudi kwa uwizi. Okay. Because pale venye nilipiga ngoma yangu ya kwanza, nilipiga ngoma kingine huko kwa community. Unajua huko kwa community ndio wanaweza kupatia morali kwa mtu mbaya ama kwa mtu mzuri. Wanasema wewe utaenda mbali bana. Wewe ni msaadi. Uzuri ngapata opportunity ngakuwa covered by Johnson Mwakazi wa Citizen. Alikuja huko kabla sijamaliza class 8 akakuja akafanya story yangu. Fanya story yangu ngapata ma sponsor. Ngapata watu wanaweza ni sponsor. Kuendelea na muziki ama? Kuni sponsor tu ki-life. Wako na focus na masomo, hawataka kujua talent yako. Hata wewe mwenye alini sponsor, hakuaminiki mimi ni msanii. Mpaka alimprove. Mimi ndio nilimprove mimi ni msanii. Na zile ngoma natoa. Sasa yeye alikuwa anani sponsor labda mahali pa kukaa. Sasa nilipata mahali pazuri Kadom, ilikuwa inaitwa Dom. Huko tunalala vijana kama 8. Wengine ni mafootballer, wengine nini. Na kitu shukuru God. Kwa hiyo nyumba yenyewe tulikuwa tunaishi, sasa tuko na mwalimu. Tuko na professional footballer. Awesome. Hakuna mtu, tuko na professional makanga. Kwa hiyo nyumba tulikuwa tunaishi. Tuko na aina kila watu, hatuna wakora, tuna watu hawakurudi kwa streets. At least tuko na watu wanajua ku hustle. Na mimi tu nikakuja ngakuwa tu naelewa tu mimi ni mjanja tu. Nimekwambia nimeanza kujilia tangu class 2. Sasa lazima upambane na maisha. Najua sina certificate za masomo. Cause class 8 mimi nilikuwa na target kupiga 100 marks. Hiyo ndio ilikuwa target yako. Kabla KCPE mimi nilisilimu. Kwanza nikwambia I was a Muslim. Ndio nipate chakula. Unajua mahali popote tu kuna survive tu na survive. Kuliko ulale njaa. Ngasilimu. Nilikuwa naitwa Bashir. Okay. Nilikuwa naitwa Bashir Mweke. Sasa hiyo Bashir Mweke huko nilikuwa nakula sababu hiyo jina. Sasa nilikuwa na swali. Nilikuwa na sigida ukiniona 2011. Nilikuwa na kitu ya black hapa sababu ya kupiga swala. Sasa hiyo after nimemaliza class 8 ngaona sasa hapa naweza ngangana na maisha. Sasa ndio Uislamu sielewi. Unajua mali uelewi alafu mara unasikia kuna magaidi kwenye niko. Umeona? Kama hii jamani tu Ahmed Man. Huyo nimemuona hivi. Ngaona hii dini sielewi hapana. Ukatoka huko. Ukristo sijui kusoma Bible. Lakini naweza kupatia si ati naielewa, naweza kupatia verse ya Bible na sijui kusoma Bible. Sasa ngaona at least hii naielewa, sijui kuisoma lakini naielewa. Kuliko zile verses za shule nini hivyo at least unaelewa. Ngaona tu acha tu nirudi tu nikuwe Mkristo niitwe Peter Mweke. Na hiyo Peter Mweke ngastiki tu na hiyo Peter Mweke. Na sasa hivi tunaongea na shukuru God wale wako wanani understand wale watu wa majengo, lakini sasa wale understand nikamwambia kuongea kweli singekufa na njaa na ukisema unaitwa Bashir utakula. Utapata food, utapata cha kukula. Haya sawa. Hiyo journey imekuwa challenging na pia umelearn vitu mob sana. Ndio. At least wezi la njaa sasa hii. Uko na skill ya kufanya vitu mob sana huko nje. So ni nini unafanya saa hii kusaidia street children wenye wako nje saa hii? Watu walianzaga kuniita street changer. Kuna unajua FB dancers. I'm one of kidogo wale watu wamewasupport wafike mahali wamefika. Nikiwa tu hivyo mdogo wakiwa sakata. Hawana costume, mimi niko na mzungu, wananituma kwa mzungu, naenda nawaambia group yangu ina costume. Anawabaia. Hivyo.
Sasa one of them akaniambia naweza itwa street changer. Yeah. Na hivyo venye alinitana itwa street changer ndio mpaka wa leo mimi nakulia jina street changer. Street changer. Hiyo ndio jina yangu siku hizi. Una change streets aje? Kuna initiative uko nayo ama how are you doing? Kitu nafanya na change street na venye tu mtu anakuambia anataka na ni kitu inaweza msaidia in life. Hiyo ndio nitamsaidia nayo. Simwambii system ni lazima uende shule cause mimi mwenyewe hata shule imenishinda. Mimi wacha tu nikwambie ukweli. Kuna mzungu hii last year but one alikuwa ananipatianga 5,000. Hiyo ni ya rent. 3,000 hiyo ni ya chakula. 2,000 ni ya fare. Niendage shule. Na sikufichi tulijaribu ikashindikana. Nilijaribu ikashindikana. Sasa aliniambia tu tulikuwa nifanye form 4 this year. Sasa ilikuwa tu form 4 tu tufanye. Tusile hatuendi kuangalia marks. Kwa hata mbele ya Mungu. Certificate tu. Hata niombe aje. Mungu mwenyewe anajua. Siwezi pata A ama B. Umeelewa? Kuna ile ukweli tu kuwa honest. Hata sasa leo naomba Mungu kuwa tu honest. Ile hard working yako ndio na understand. Sasa hii ndio nikamaliza hiyo. Sasa tunawasaidia mambo ya shule wale wako interesting kwenda shule. Na kitu ya maana sana tunataka warudi kwao. Watoto hatutaki washindake kwa institution. Watoto wakue kwao. Ukiwa kwenye ndio the best. Umeona? Kwa ile challenge iko mtoto akiishi kwa children's homes za zingine sana, hao wadogo tuna understand. Lakini hawa over hapo 15 years kwenda juu, wakishakuja kugrow na kuja kuclaim land. Umenipata? Vitu kama hizo. Sasa zingine tuna watoto wakiwa wadogo hivyo rika, tunaanza kuwatafuta mapema venye watapata home. Hata kama ni watu si wala uhusiano kilife nini, tunaangalia venye wanaenda. Sasa basically mufanyanga mambo ya sports, talent, initiative. Alafu hizo zingine na partner na other friends. Kama venye umesikia SAMMY Ongare ako na home. Sasa zile niko na kesi mimi sina home yangu. Tuna refer. Labda mtu anataka kwenda kusoma shule, sina pesa ya kumlipia na refer. Umeona sasa nafanyaga referral. Mimi niko tu pale kwa ground. Na kumobilize. Na angalia huyu mtu anaweza badilika ama hawezi. Ndajua nikikutumia huyu mtu ndajua huyu ni mtu atachange ama atachange. Sasa hii ndio kazi yangu. Muanga nao kwa field. Sasa zingine tunawapatia food. Kwa sasa tunajua sasa ni challenge, kuna challenge sasa hii. Sasa hii wakati wa corona sasa hivi venye tunaongea tumekuwa tukifanya kazi sana na polisi. Tumekuwa tukifanya kazi sana na polisi ya kusaidia hao watoto nini. Kama kuna time tulifanya initiative wenzangu kama SAMMY kina Kwaches nini. Kama SAMMY akatoa pesa kwake kwa mfuko. Kuna madam wa community policy akachanga ile na changa tukaenda tukapatia watu wetu watu wangu wa street chakula. Kwa si ati hawezi pika. Wako na formula hata kama wapiki kwa sufuria. Wako na formula yao wanapika. Siku ya Christmas ilipita nilifurahia sana bana. Niliwapelekea chapo. Hiyo siku watu wa media walikuwa interesting sana. Kuna one of media house ilikuwa interesting sana kuona wasee kama wanaweza pika ama Christmas yao iko aje. Unajua mpaka watu wa media walikula hiyo chakula. Nilikuwa inapikwa na plastic. Walionja. Na ilikuwa ni poa sana tukajua kumbe kuna watu wako na different way ya kupika chapati. Kila mtu anakuwa their own way. Kila mtu huwa na their own way of doing things. Exactly. Sasa hizo ndio zile initiative nafanya. Hakuna kitu different nafanya ile ilikuwa inaendelea kufanywa. Kitu tu ile different ni na refer. Sitaki kufungua home. Zile home ziko acha tu zimeke zikuwe different. Umenipata? Sasa hivi tuseme leo nafungua home, kuna mwenzangu ako na home hapa. Sini support ile home ako nayo. Ndio kazi kuwe rahisi. Si ati ninakuja tu tunakopi hivyo. Na huku kwa ground mimi nijaribu kuwabadilisha nini wache crime hivyo. Kwa hata hao mandugu zetu ni wanafanya crime na wanaumiza wa Kenya, umeona? Wacha nikuulize hii time ya COVID. Street children, how are they surviving? How are street families wana survive aje sai? Because tumesikia plus story ya curfew. Si unaona sama hoteli mob zinafungwa mapema or hata kabla zifungwe pengine hata hakuna si mob sana zimefunguliwa. Kwenye pengine walikuwa na get food. Watu wana survive aje huko nje? Huko nje tunaweza sema wana survive na ushisikiaga watoto wa Mungu. Watu wa street ni watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu. Hawajapangia
leo ndakula kuku. Lakini ina happen tu anakula kuku. Sasa hao tunaweza sema saa hii kumekuwa ni hard. Kwanza wacha hii. Hiyo last month hiyo wakati kulikuwa na ile lockdown ilikuwa serious. Complete lockdown. Completely ilikuwa ni noma. Kwa sababu wase walikuwa na depend na kuomba nini, tao ilikuwa imefungwa nini. Unaona vitu kama hizo. Sasa kitu ile nafurahia sana. Kenyans hiyo wakati wa COVID. Wamekuwa yani sijui ndakuelezeaje. Yani tunapendana sana. Hao watu wangu acha tu nikwambie. Ile wakati life ilikuwa ni normal, walikuwa wanakosa food. Saa zingine hata wanaenda wanaomba wanafukuzwa. Lakini wakati wa COVID watu wamewasupport sana. Wakenya wameungana tu. Wakenya ukisikia mpaka mali extend polisi ana donate pesa yake ile mshahara yake kidogo anapatiwa. Na anaidonate pale aende asaidie ule mtoto. Ni kumaanisha watu wamejitokeza sana. Watu wengi wamejitokeza. Challenge ni hiyo mambo ya curfew ilikuwa na challenge. Ingalau tumeka mikutano. Tunaambia polisi cause unajua watoto wetu ni wakuzurura zurura. Sasa tunawaambia bala kuzurura sana kuna mahali kama ni town. Ukilala Uhuru Park hakuna polisi atakuuliza swali. Ukilala Central Park hakuna askari atakuuliza swali. Lakini kuna areas zingine msipatikane. Sasa tulikuwa tumekuwa na mikutano vitu kama hizo. Mambo ya mask tumekuwa tukiwasaidia na mask. Cause nilisikia watu wengine wakisema ati watoto wa street ukiwapatia mask ndio na waua. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo ati watayache kuwe chafu. Hapana. Hao wako na venye wanajua kusurvive. Umeona? Wako na means zao tu za maintaining hiyo usafi na unajua kitu fani, hao watu wa street wakitembea tao na apatikane bila mask, askari ni ngumu sana amshike. Na uwezi jua, ni ngumu tu, unajua hao unaona huu ni hayuko sawa. Lakini uwezi jua ni nini amebeba, labda ako na COVID na ujui. Na atakuja kuombe, atakusambazia. Sasa sometimes tukisaidia hao watoto wetu, hatuwasaidii, tunajisaidia. Wewe uko smart unajisaidia kama una ujui. Kwa hao ndio ujui kama mtu ako nayo anaweza kusambazia. Na wanashindaga wakiomba tauni mzima, umeona? Sasa zile unamjali ndugu yako, unajijali. Kama mambo ya chakula ukimnyima atakuibia. Sasa wewe kabla kuibie, si afadhali umsaidie. Kabisa. So do you have any knowledge kama chenye inawaka hapa, inawaka kwa counties zingine, kwa street families? Kitu tunaweza sema, unajua kuna zile county zinajulikana ziko na street sana. Tukiangalia Nairobi inajulikana kama sasa hii government, ukiangalia ile Street Family Trust Fund. Wanasema Nairobi kuna 60,000, 65,000 kitu kama hiyo. Country mzima kuna 300 street families. Umeona? Lakini sana sana ukiangalia Nairobi, Nakuru, Eldoret na Mombasa, Machakos, kuna some counties ndio zinajulikana sana ziko na street children wengi. Umeona? Na kila mahali kuna ma champions. Unajua huwezi kuwa champion kila mahali. Kabisa. Sasa zile unaniona naenda kwa TV kuongea venye watasaidiwa, kuna msee mwingine anaona na yeye anawasaidia kutoka hizo kutoka hizo county zao. Mtu anaona watu fulani wanafanya initiative kama hii. Sasa hata sisi tufanye. Kuna other means za is it possible first and foremost street families kuwa na zile measures tunashinda tukipatiwa social distancing, umesema wanapatiwa mask, sanitizing, hizo zina kuwa applicable, watu wanazifanya huko kwa ground? Huko wananawa mkono, sanitizer huko ni sanitizer ni drugs. Sanitizer nayo tuwapatii. Ukipatia huo sanitizer umempatia MC. Unaitwa MC. Kwa sababu iko na alcohol content. MC navuta kwa hivi. Kuna kitambaa wanachukuanga wanavuta hivi ndio inaitwa MC. Hiyo ni kama umempatia MC. Sasa saa zingine tunawaambia wanawe, lakini unajua bado kuna watu wapendi maji. Hata mimi mwenyewe nimeanza kupenda maji juzi tu. Unaminaje umeanza kupenda maji juzi? Huko naoga, huko na hiyo vitu hazikuwa zina iko, lakini unajua saa zingine huku kwa street kizoea life, unajua kuna vitu zingine tu zina sijui ndakuelezeaje. Lakini tu tumeanza kupenda maji. Tuelewa tu hivyo tumeanza. Sasa tunaogaga sana at least. Okay, sawa. Lakini umemention venye wa Kenya wamewasaidia kwa vitu mob. Apart from
chakula, kuna other means zenye umeona Wakenya wakikuja kusaidia street families? Kunazo. Tunajua tumekuwa na initiative. Unaona the first week ya ndio tusikie corona imekuja Kenya. Ndio tusikie corona imekuja Kenya, tulikuwa tufanye event. Kuna event tulikuwa tufanye kubwa sana ya talent. Na sasa venye event ya talent tulikuwa tufanye na Black Boy Media, tulikuwa tufanye na Street Changer, na other partners wengi tulikuwa tumepanga tufanye. Sasa ile what happened venye corona ilikuja, hiyo event hatuku postpone. Hiyo event tulifanya. Okay. Tulifanya hiyo event. Na venye tulifanya hiyo event, tunashukuru God, kuna some of media ilikuja ku highlight. Na venye ili highlight, events zilifanyika mingi sana. After hiyo watu wengi walitu approach, ni aje tunataka kufikia hawa, tufanye aje, tuna hivyo. Tulifanya events mingi mpaka tumewapatia sabuni, tumewapatia matangi, yaani tumejaribu. Hata kama upendi kuoga tu, wewe oga. Utaoga tu. Osha tu mkono si shida, mwili ndio shida. Osha hata mkono. Okay, currently what help do you need currently? Ni need gani sana mko nayo huko nje kwa street? Kwa street tunajua hao watu hawafanani. Hiyo ni kitu moja uelewe. Kuna mwingine tukienda kuongelesha, yeye anakuambia venye atafika kwao Kisii. Umenipata? Kuna mwingine anakuambia venye anataka kupata ID. Kuna mwingine anakuambia venye yani venye kila mtu tu ako na need, kila mtu ako na need yake. Lakini what I can tell you, the best thing, the best help. Give our watoto time. Mpatie tu masikio for 1 minute. Hivyo tu. They have a lot to say. Ndio utamsaidia venye anataka. Mali huko Kenya mzima. Mpatie tu masikio. Peke yake tu. Ambia watu kwa hii kamera wanakusikia wenye wanakusikia sasa hivi. Mahali popote huko, na kama kuna street family, mpatie tu time akuelezee issue yake. Ndio utamsaidia zaidi. Sasa nikikwambia need yao ni hii, nakuwa na kudanganya. Kwa sababu kuna wengine unasema need yao ni chakula. Kuna wengine ni wanatumia miadarati, kama kuna huo Peter wa Kremsipo mwenye ametoka hapa. Unajua for the last 3 months tumekuwa tukifeed watoto. Na hawa tumekuwa tukifeed, kumbe tukakuja kujua sasa tuliwapunguzia ile pesa walikuwa wanunue chakula. Ndio sasa wanatumia miadarati. Umeona? Sasa tunaona afadhali tukakate kuwapatia chakula. Hiyo pesa wakule, wasipate time ya kununua miadarati. Ndio. Umeona? Sasa ndio maana tunasema wasee wanataka tu kusikizwa mahali popote wako Kenya mzima, na tukiwasikiza at least tuweza kuwasaidia. Hiyo attention at least pia wao wafeel kama they are human beings kila mtu yoyote tu kunje. Exactly. Hivyo tu, I think hivyo ndio wana need, na ukiwasikiza utapata problem yake ni gani. Siwezi kuambia kila mtu problem yake. Kila mtu ako na issues zake hapo kwa street. Na kila mtu ako na kitu ilituma ajoin kwa street. Na wengi ukisikia ni hizi marriage za kubreak. Sijui baba wa kambo, sijui mama wa kambo, nini kukafanyika. Sasa hizi vitu ndio tuwasaidie. Hii issue haianzi hapa kwa street. Hii issue inaanzia pale nyumbani. Ikishatoka kwa nyumba inaingia kwa community. Ikishatoka kwa community ndio anajoin kwa street. Kwa mtoto akishaachiliwa, mnaona mtoto anapitia shida na ni jirani yako na uongei na uone venye utamsaidia. The best thing ile atafanya, atakimbia huko kwa street. Na community yenyewe inaona, na community inajua huyu mtoto mama yake ni hivi, ni mama yake ni mlevi, mama yake ni hivi. Na hakuna kitu yote unamsaidia. Sasa the best thing anaona nienda kwa street. Na wacha nikwambie, kukua chokora ni the best thing in life kukua. Wacha tu nikwambie kama hujui. Tuambie, tell us more. Secret ya chokora, wanapendana. Unajua, wacha nikwambie, siku hizi wanasema tuite street family. Hakuna street family. Wacha tu tutejine ukweli. Chokora. Wanapendana sana. Sasa hivi tunaweza kuwa tunapigana mangumi, huko na mangumi zinatembeanga, si mchezo. Tunapigana mangumi, mtu tulete chakula, haya, kuleni hii chakula. Tuache vita. Tukule pamoja hivyo. Mtu akikufa, sikia mazishi ya street children. Ukisikia mazishi yao utashangaa. Ama mtu akiwa mgonjwa venye kunafanyika. Mtu akiwa mgonjwa, siku moja enda Kenyatta uulize venye wanafanyanga. Mtu ataenda atibiwe, mtu wao akiingizwa Kenyatta, acha sasa nikuelezee. Yeye anaingianga direct mpaka kwa ward. Lazima ingizwe direct kwa ward. Si ati sijui aongoje nini hivi ama kutaharibika. Mbona?
Hao wakienda Kenyatta ni vita wanakoga wameenda. Hawana pesa. Ni vita wanaingia huko. Ni treat mgonjwa wetu ama wanaingia ni vita pa. Daktari wanasema, "Ai, tulieni vijana tuwatibie tu mtu wenyu." Wanaingizwa hivi mpaka wana confirm. Wanamuacha anatibiwa. Akikaa pale hata kama ni wiki 2-3, ni bili, kuna bili pale na wajui nani watapeleka hiyo bili. Na sisi tukijitokeza sasa ile tunasema kama mimi venye nawasaidia, nikijitokeza hivyo, wale watu wa Kenyatta watamwachilia. Sasa zingine tunawaacha ile situation wamehandle, wacha waimalizie. Wanachukuana hapo watu kama 200 au Kenyatta. Wakiingia Kenyatta ni vurugo, wanaachiliwa mtu wao hivyo. Mazishi wanakomboa mkokoteni. Wanaenda mpaka Lang'ata. Sanduku saa zingine nashukuru Mungu kuna other programs zinawasaidia wanapata sanduku. Saa zingine wanapata mpaka gari. Kuna watu wanawasupport wanapata gari ya kwenda kuzikana. Na wacha nikwambie wale watu waachiliangi mtu. Au wanazika. Au utawesikia mtu wao alizikwa na kanjo. Ati mtu anajua ni wa hii base alizikwa na kanjo, hapana. Au wanazikana. Sasa ile kitu iko huko kuna love. Na huko shida ya huko sasa ndio maana mtu akisha kwa street ni shida. Hapangwi. Yeye anajipanga. Yeye mali anafikiria kulala ndo atalala. Leo nikienda hivi nifike West. Hapo ndipo utalala. Kafi nifikie nikiwa West, ndalala tu hiyo West tu mali ndapata tu kwa barabara huko utalala. Utakuwa tu sawa. Na utakuwa tuko sawa. Alafu another thing ukiangalia life ya street ni simple. Utawesikia mtu amekufa na stress wa street. Venye life iko ndio hivyo. Wanakubali tu life ni hivyo. Sasa kwa hivyo ile kitu mimi nasema huko nili experience a lot. Na expect nione other wale watu tuko normal. Unajua tunasema watu wa street wako normally. Wako ile normal vizuri. Kabisa. Sasa na expect your love huku. Okay, kuna place uli mention mmekuwa mkitumia football to bring change kwa community. Niliona ulikamna coaches fulani. I don't know kama unataka ku introduce leo kabla to wind up the interview. Coaches. Kochare kuja bwana. Anaitwa Kochare. Okay. Unajua wanasema football ndio iko involved sana na crime. Sasa acha tujisikilie hapa. All right. Coach, karibu sana. Habari zenu? Karibu. Usiende MWEKE, simama tu hapo, we'll come back to you. Karibu sana E Squared, kwanza kabla tuanze tupatie majina yako and then what you're doing so far. Okay, asanteni sana. Mimi naitwa Kennedy Omondi. Mimi ni coaches side ya Pumwani. So tunajaribu kufundisha watoi yani crime si poa. Okay. MWEKE amesema watoto wengi wakitumia football, kuna possibility wanapata wametoka kwa hiyo crime. How mnatumia hiyo method aje? Mnatumia football aje ku bring change kwa society? Okay. Unajua watu hii mtu kiingia kwa crime na yeye ni footballer. Yani waga ni inaanza na wazazi. Unapata mtu hii anacheza ball, anaenda shule. Akiwa kwa shule mwalimu anamuita mjinga. Akirudi home mother anamuita mjinga. Akienda kwa grao still kocha anaita mjinga. So mtu hii anajaribu kukua yani anaishi kwa hostile environment. So kitu kama hiyo ndio inachangia sana mtu hii kukua na akili mbaya ya kuingia kwa crime. Anaona ni kama hayuko yani kama ametengwa. Yes. Okay, na ni mbinu gani mnatumia pale mtoto akikuja kwa grounds? Ni nini haswa mnawasaidia nayo ndio waepukane na hizo crime, maisha ya crime? Tunawajaribu kuongelesha. Unajua mtu hii ni mtu yani unakuwa naye kama rafiki. So hata akikosa kucontrol ball, yani usimtukane ama usimfokee, yani mwambie sawa, sasa imekushinda, next time utajua. Okay, issue ya discipline the discipline naona footballers wengi wako na a lot of discipline. Is it that pia hiyo issue ndio inawafanya
they make their way straight, wanaona at least the rules za game naweza tumia hiyo mentality huko nje pia na maisha yangu. Yeah, football unajua ni kitu imeleta change sana kwa society. Yeah. Lakini sana pia naweza blame serikali yetu juu pia our support sana sport. Yeah. Kwa mfano kama nje ya Europe unajua gava wameingilia sana kwa sport. Kabisa. So wana support youth sana. So huku unaona mtu anacheza ball jioni ana kitu ya kuingiza kwa mfuko. So tunajaribu kuambia si lazima ucheze football ndio kuwe na do. Yeah. Ndio maana tumewacreatea some other activity ku clean community, garbage collection, ndio asikuwe na ile akili yani anado. Yeah. Okay, so hizo activities huwa wanafanya lini, after school ama weekend ama how often mnafanya hizo activities? Activity huwa tunafanya weekend. So vile corona ilikam siku hizi unapata asubuhi tuko nao wa grao tunawaongelesha pia huwezi cheza football sahi. Tunawaongelesha tu tunawaambia wakwe watoto wazuri. Wengine tumewanunulia skating wana skate. Wengine tuna clean environment. Kila Saturday, kila weekend tunafanya house to house garbage collection. Okay. So ina keep busy wasikuwe na ile idle mind. Time ya kukua idle. Yeah. So far hii period ya COVID. No. At least hakuna time ya hakuna opportunity ya kucheza hiyo football. Bado mna meet and imewa affect aje hii period? Hii period imewa affect sana ndio maana yani hatuwezi kungoja paka COVID ishe ndio tukue nao watoi. So kila saa tuko nao tunafanya cleaning ama wengine kuna car wash pia. Okay. Tume establish so wengine wanaosha magari hapo ndio yani wasikue idle kama. Oh, okay. Yeah. The car washes ni zenyu ama mnatafuta tu from community watu wanataka kuwa take in ama mnaenda how do you mnawaingizaje kwa hizo? Wenye car wash ni wenzetu, kuna zingine zetu na zingine pia ni za mabeste. So wanasema naenda kwa mwenye car wash anamwambia mtoi wacha kwe hapa. Akae tu hapa aoshe magari ndio asikwe mama wake pia anajua mtoto wangu wako mali fulani. Yeah. Mmepata support from the community kutoka kwa wazazi, wanaona ni kama kuna any change na watoto wao wakikuja kwenyu? Yeah, wazazi wanatu support sana. Yeah. Mnaweza at least uko na kesi unaweza kumbuka kuna mtoto umeona maisha yake at least imebadilika, alikuwa naenda hii direction na pengine mkamrudisha huku? Yeah, kuna mtu mmoja alikuwa yani asaenda kombo hivi lakini sasa tulimrudisha, sasa anaosha gari. Yeah. Aliwacha ma drugs. Yeah. Pia unajua hizi crime wingi zina created na mambo ya drugs. Yeah. Yeah, so aliwacha drugs, anacheza ball, sasa ni mtoto mzuri. Yeah. Alright. Yeah. Wewe kama coach kuna kitu unaweza ambia pengine a young person anakuwatch sai ajiepuke kwa maisha ya crime? Chenye unaweza waambia tu? Yeah, mimi chenye naweza mbetea watoi yani waheshimu wazazi wao. Ukiheshimu mzazi yani maisha yako itakuwa maisha sawa, na usijihusishe na drugs yoyote. Ukiwa na talents pia mzazi akubali talents ya mtoi. Isikuwe ni mtoto anacheza ball na mzazi ataki acheze ball. Juu mostly wanasemaga footballers wengi waga si machopi kwa class. Unafaa tu yani support tu mtoto wako, mpe time ya kucheza ball na pia class. Hiyo skill itampeleka mbali. Yes. Asante sana coaches kwa kukam E-squared. I'm sure vitu zenye mnafanya huko zina make impact kubwa kwa society. Asante sana kwa chenye mnafanya. Asante sana. Yeah. So, MWEKE. Okay, as we wind up the show, tunataka kupatia opportunity perform yako ya mwisho. Sijui utaambia mafans nini wenye wamekuwatch and even young people wenye wamekuwa involved in one way or another kwa maisha ya crime. Sai unaweza ambia mtu nini hapo nyumbani? Kitu ile naweza sema crime si poa, na ile kitu tunatry kuelezea vijana si tushaikuwa kwa crime na haina benefit, hakuna kitu na benefit. Afadhali ujiasolie
upate kitu kidogo, ile unapata ndio ikwe ni rahisi. Kwa hivyo ile kitu mimi naweza ambia crime haipei. Crime unakula short time. Lakini ile kitu unafanya genuine utakula sana. Ndio. Okay, as we wind up, please guys remember to subscribe to our YouTube channel. We are at E_TV on YouTube, E_squared on Instagram, and also on Facebook, Eastlands Expressions. You'll find us. Continue subscribing, continue following to get all this amazing content that we are having. Haya, MWEKE. You have the ground. Kabla utoke, mistari zimepotea na niko na talent. Ndio nimekuja kudiscover latest. Mimi ni actor mkali. Napiga maakta, ukiniangalia Maisha Magic utanipata. Lakini ningependa kidogo coaches. Leta kitu. Ndaacha bandi tu itapiga performance tu kidogo, lakini kuna kitu moja ningesema. Unaona hii? Hii kitu. Unaiona vizuri? Hii inakalishaga wanaume 5,000 mahali chini waiangalie hii moja. Kwa hivyo hii kitu ina change community sana. Hii kama sasa ukikuja Kinyago kesho, hiyo mtaa yangu ilikuwa ya waizi. For kama 5 hours watu wanaketi ya waibiani wakiangalia nini? Hii kitu moja. Sana I respect sana. Haya, SAMMY, style zangu zimepotea jo. Band sijui mtanifanyaje. Unaweza freestyle. Tukiwind up show. Haya, nipigie tu ngoma moja ya kuhimiza ya Chameleon. Wacha kulia shida za dunia. Chakulia shida za dunia, hebu tulia, Mungu anakujaribia. Wacha kulia shida za dunia, hebu tuliza, Mungu anakujaribia. Hii ngoma kuna siku lifanywa interview kwa radio na Tuva. Na ilikuwa touching sana, napenda kusikiza hii, ina to encourage tuache kulizi, ni shida za dunia zitapita. Umeona? Hii ni dedication yangu kwa mafans wote wale wana watch Squared. Waambie tena, wacha kulia. Hiyo ni dedication yangu kwa mafans wote wale wana watch Squared. Hizo stories za shida zitapita. Hiyo ni journey. Kabisa. It's just a season. Ni season. Itaisha. Na hiyo season labda ndio opportunity kwa life yako. Thank you so much. Thank you. Asante sana msanii MWEKE for Sorry. Thank you so much msanii MWEKE for that inspirational story. Your story yake, I'm sure somebody somewhere has picked something from it and ran with it from wherever you guys are watching it from. We have come to the end of our show today. Thank you so much for tuning in, for sending in your questions, for sending in your comments. We have had an amazing, amazing show. For one, I have been inspired by Peter's story. Peter was incarcerated for so many years, 18 years, and he harbors no hard feelings. You know, he has changed his life around. He is doing an amazing thing with the society. He's doing amazing things in the society right now. Our friendly policeman, SAMMY has really inspired us. And I've actually read one of your comments. You're telling us that you grew up with a fear of policemen, and he's changing that notion one
one day at a time with what he's doing. Amazing stuff, amazing stuff. But thank you so much, you, our audience, for watching today's show. Keep it coming. Keep those comments coming. Keep your feedback coming. We are on across all social media platforms. We're on Instagram at E_Square TV, YouTube E_Square TV. On Facebook, we are Eastlands Expressions. Please send us your feedback. We just want to hear from you. If you have guests who you want to see here, you can also give us that feedback, and we will love to hear from you. But thank you so much, and until next time, see ya. Fearless Band is closing the show for us today. Fearless. Karibu sana. Yeah. Yes. Sisi ni Fearless Band. Wacha tuende kuwapea kakitu kwa mwisho. Simbangai na loboko nayo yaweza nangai nasaliayo yaweza nangai simbangai na loboko nayo sana nangai simbangai naloboko naya tombola liboso nangai yawe ngana sima loboko nayo tombola liboso nangai yawe liboso nangai yawe ngaira sima loboko nayo tambola liboso nangai yawe ngaira mona bikamwa nayo namona yo Simba
tupe kingine kakitu hapo. Tuone vile kutaenda. Yo Sanzambe na Bolingo. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Et Dieu qui n'a jamais échoué. Et Dieu qui nous aime. Il a envoyé son Fils unique pour nous sauver, moi et toi. Yo Sanzambe na Bolingo. Yo bongina lokumu. Yahweh lokumu Messiah yo. Yahweh lokumu Messiah yo. Yo Sanzambe na Bolingo. Yo bongina lokumu. Yahweh, Yahweh. Yahweh lokumu Messiah yo. Papa nanga. Yahweh lokumu Messiah yo. C'est toi le maître de temps et de circonstances. Pense que tu orientes tous mes pas pour aller à la victoire. Tu me donnes la joie, tu me donnes la foi de vivre. C'est toi le maître, le maître, le maître, le maître de tout ce que je fais. Yahweh, yo Sanzambe, Nzambe, yo Sanzambe na Bolingo, yo bongie, bongina lokumu, Yahweh lokumu Messiah yo, Yahweh lokumu Messiah yo, Yahweh nanga, Yahweh lokumu Messiah yo, Sanzambe na Bolingo, oh Sanzambe na Bolingo, yo bongie, yo bongina lokumu, Yahweh lokumu Messiah yo, 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 lokumu Messiah nani? Yahweh lokumu Messiah, lokumu Messiah papa nanga. Yahweh lokumu Messiah, lokumu Messiah mokonzi nanga. Yahweh lokumu Messiah, Shalom tu es le maître de temps. Yahweh lokumu Messiah, tu es gagnant tous les jours. Yahweh lokumu Messiah, tu n'as jamais échoué papa. Yahweh lokumu Messiah yo, lokumu Messiah yo. Yahweh lokumu Messiah yo, lokumu Messiah yo papa. Yahweh lokumu Messiah yo, lokumu Messiah yo, ya yo, ya yo. Yahweh ya yo, ya yo, lokumu Messiah yo, ya yo, ya yo. Yahweh ya yo, ya yo, lokumu Messiah yo, ya yo, ya yo. Lokumu Messiah yo, lokumu Messiah papa nanga, lokumu Messiah Shilo nanga, lokumu Messiah papa nanga, lokumu Messiah Shilo nanga, nazoye malelo lelo, lokumu Messiah yo papa nanga, lokumu Messiah nanye, Yahweh lokumu Messiah, lokumu Messiah nanye, Yahweh lokumu Messiah, Yahweh, 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 Yahweh lokumu Messiah, yoga, 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 lokumu Messiah papa nanga. Yahweh lokumu Messiah yo, Yahweh lokumu Messiah, lokumu Messiah nanye, Yahweh lokumu Messiah, lokumu Messiah Shilo nanga ye, Yahweh lokumu Messiah, lokumu Messiah maître nanga, Yahweh lokumu Messiah, Yahweh tu n'as jamais échoué, Yahweh lokumu Messiah.